Hey, how are you? Yeah, good to see you. Also. Yeah, so. Good to get some mileage. Hey, how are you? Schlonik. Starting to look like me. Well, I just came for the summit, so I'm giving a talk today, and then tomorrow I'll go upstairs for governance, and on Friday. Yeah, I'm on the board, the sport authority. So, yeah, right. It's my pleasure. It's an honor for me to be here. But yeah, this is Bahrain is my home away from home. Yeah. But I am retired from the academy. Hello. Good. Yeah. Right. Retired. So am I. As you can tell. Yeah. How about you? So let me say Mabruk. No. When I was living all that time in Saudi Arabia, I could speak. That was what? I came back in 94, so that's 20 years ago. So you don't speak. So many people speaking English, but anyway, you will come back to Bahrain, and we are happy to see you. Yeah, I'm happy to be here too. So thank you very much. Yeah, right. You got to come visit us. All right. In Mobile Bay. So stay close. Here, let me give you. This is our latest. Okay, good. All right. Thanks for coming by.
بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور عبد الرحمن بن صادق عسكر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، أصحاب السعادة، الأخوة والأخوات الحضور، الزملاء الإعلاميين، أعضاء الهيئة التعليمية في العديد من الجامعات سواء البحرينية والخاصة ومن خارج البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلتقي اليوم في هذه القمة، قمة الرياضة البحرينية، والتي نتناقش من خلالها ونستعرض من خلالها العديد من التجارب للعديد من الدول في مجال الاستثمار الرياضي، والتي تؤكد على حرص القيادة الحكيمة في مملكة البحرين والقيادة الرياضية كذلك برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على دعم القطاع الرياضي ودعم القطاع الشبابي والاهتمام بمخرجات هذه القمة لرفض الرياضة البحرينية بالعديد من الإنجازات سواء كانت الحالية والمستقبلية، ودعم الشباب البحريني في هذا المجال لرفع راية الوطن عالية خفاقة في جميع المحافل. وما هذه القمة، قمة الرياضة البحرينية، إلا خير مثال على الاهتمام والدعم المقدم من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم والمساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. لن أطيل الحديث عليكم اليوم، فهناك العديد من المختصين والأكاديميين سيقدمون عروضا في مجال الاستثمار الرياضي وخبراتهم ونتاج هذه الخبرات، والعديد من الزملاء الإعلاميين استعرضوا اليوم في صحف اليوم الصادرة خاصة في الأقسام الرياضية لهذا المؤتمر الذي يبدو بأنه سيلاقي النجاح منذ وهلته الأولى بإذن الله، وستكون مخرجاته لصالح الرياضة البحرينية وشباب هذا الوطن ورفع راية الوطن عالية خفاقة في كافة المحافل الإقليمية والدولية. طبعا المتحدث الأول في قمة اليوم سيكون وسيستعرض في الحقيقة التجربة الأمريكية والاستثمار في المجال الرياضي. سيستعرض الدكتور توماس ريدس، وهو عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وهو لديه العديد من الخبرات والشهادات العلمية والأكاديمية، وخاض العديد من التجارب في هذا المجال، مجال الاستثمار الرياضي. في 15 دقيقة بإذن الله سيكون العرض القادم، وبعده سنفتح باب النقاش والتحاور مع المحاضر. بليز دكتور. Okay. That's my cue. Yeah, okay. Actually, I got a little bit longer than 15 minutes. Ladies and gentlemen, good morning. I'm TJ Razandich. I'm the President Emeritus of the United States Sports Academy, and it's my pleasure to be with you here this morning. I have been called upon to talk about investing in sport. During the course of this presentation, I'll examine some of the characteristics of the sport industry from which economic perspective that impact on why sports are an attractive alternative for investors. And in so doing, I will turn to the sports industry in the United States. I do this not only because it is an area with which I am the most familiar, but also because the United States is arguably the largest sport marketplace in terms of economic turnover. In many ways, it's similar to what occurs in Europe, but although in saying, there are very significant differences between the two markets. There we go. And where was I? Lastly, some of the numbers that you will hear during the course of my presentation are huge, and so they do not necessarily correlate well with the financial conditions here in the kingdom. But the key point here is that the underlying principles involved are relevant. First and foremost, sport is an industry, and many of the characteristics of other economic sectors are, insofar as the enterprise is a place where management combines inputs such as labor in the form of athletes, coaches, administrators, and capital in the form of physical plants such as stadiums and other facilities. They are combined to produce the product, which is sport competition. However, there are many characteristics in this basic model that are differentiate sport
from other economic sectors insofar as the teams within the league function more as a cartel than they do as standalone companies. Unlike other industries, professional sports leagues, such as baseball, for example, have legislated exemptions from antitrust laws that allow them to cooperate in ways that would be illegal in other economic sectors. Rather than functioning as individual companies competing with each other to produce and market a product, the teams in the league operate cooperatively because competitive balance is a fundamental requirement that generates interest and keeps interest high, and also with it, attendance at the games. And with that, revenue from the consumers, we call them fans. This philosophy is embodied in one of the slogans of the National Football League, that is, on any given Sunday, which very simply means that any outcome is possible. The winner and the losers and the scores are not a foregone conclusion. Returning to the factors of production, there are mechanisms that are built into the cartel, such as a draft for the selection and distribution of playing talent, salary caps on the aggregate payroll for players, collective bargaining agreements between the owners and the players that set the teams and conditions for work across all of the teams in the league. In terms of the capital for physical plant, the size and competitive economic conditions of the local market, entertainment alternatives for discretionary dollars, and the financial combinations such as local taxes. Think about the difference in our country between California and Florida, and the willingness of local governments to participate in public-private initiatives for sport facility development that all play a role in getting professional teams to their locality. Recognizing that sports are a uniquely human endeavor, the human factors affecting attendance and attractiveness of investing in a team also deserve comment. When I talk about the size of the population supporting the team, defining the service area in a metropolitan area is easy, but it is less so in smaller markets such as Green Bay or New Orleans. For example, the Academy campus is located in Daphne, Alabama, which is about 250 kilometers from New Orleans, but is considered a part of the New Orleans Saints football team's territory. Because of this, I get solicitations from the team to purchase tickets or access to the entertainment boxes and luxury suites. Other factors in the fan base, per capita income in the service area determines the discretionary income that the residents have to spend on entertainment such as sports. How long a team has been in a location determines how well the fans understand the rules of the game and their engagement with the teams, their personal investment in the teams, and of course the team's traditions. Without having these factors, they are not likely to buy tickets. I suppose that's one of the reasons why you'll never see me at a cricket test. In the U.S., teams sometimes move from place to place as owners seek to maximize their return on investment. The football Colts move from Baltimore to Indianapolis, and the basketball Clippers move from San Diego to Los Angeles. This is something that you don't see in Europe, because I can't ever imagine AC Milan or FC Barcelona ever leaving their current locations. The point of all of this is that these factors form the underpinning for the rules set by the teams in the cartel. The owners recognize that some markets are more lucrative than others. And so there is typically revenue sharing agreements among the teams in at least 3 of the 4 major professional leagues in the U.S. They all do this to keep the competitive balance. This is something that cannot happen in other industries. I got to keep up with this.
So what is the attraction for very wealthy individuals to invest in sport franchises? As with most investors, it is to maximize profits and to realize a return on investment, and professional sports franchises generally offer the returns that they find attractive. A good example of this comes from the professional basketball in Los Angeles Clippers. The Sterling family purchased the team when it was located in San Diego in 1981 for $12.5 million. They sold the team in 2014 to Steve Ballmer, the Microsoft tech billionaire, for $2 billion. That comes to an annual return on investment of 16.6% over 33 years. I don't know about you, but I would certainly be happy with a return on investment, ROI, of 16.6%. More than that, the investment in the Clippers, they were able to avoid market volatility that one finds in financial markets, especially when it comes to equities. This past year saw stocks within the United States decline by over 20% over the course of 12 months. Current economic forecasts for the coming year project a global recession and a possible write-down of another 20%. There are other things to be learned from this example. Because virtually all of the sport franchises in the U.S., with one exception that we'll look at shortly, are privately held, there is not a great deal of transparency in their financial operations. The return on investment cited above doesn't include how much operating profit that the owners took out of the team periodically, but I suspect that there was not a lot. And this is because operating profits are usually put back into the team because most owners understand that there is not many substitutes for building a winning franchise, and money is one of the opportunities to do so. Winning teams will bring even more of a financial return, and thus they are in no hurry to remove money out of the operation. Another consideration is how long, 33 years, that the Sterling family held on to the franchise. Most owners are willing to forego a return on investment on a year-to-year basis and therefore take a long-term view on their holdings. Because of this, franchises seldom come onto the market and change hands. Bearing in mind that the owners are typically very wealthy, a franchise may be just one of many investments that they hold, and it's very difficult being on the outside looking in to see how owners structure these investments against other holdings that they may have in their portfolio. In there are considerations such as tax liabilities and intangible factors. For example, owning a team will often allow owners to move in social circles with celebrities that may be closed off to them regardless of how wealthy that they may be. So how do teams change hands? While I noted that they seldom do, sometimes owners are forced into it. So was the case of Marge Schott, who bought ownership stake in the Cincinnati Reds baseball team in 1984, but she was forced to sell her stake in 1988 because of racially insensitive comments that she made. A little over a week ago, there were rumors in sports circles that Jeff Bezos, the CEO of Amazon, was seeking to acquire the Washington Commanders from Daniel Snyder, an embattled owner of the team who was recently fined for $10 million for a corporate culture that allowed sexual harassment and discrimination. As an aside, my daughter worked for Dan Snyder in the executive office, but I really can't divulge what was going on there. Regardless of the reasons why, when a franchise is coming onto the market, the owner will frequently be approached by various individuals or syndicates, a syndicate being a group of investors seeking to make the purchase. Because of the relative value of the investment
and how infrequently that this occurs, it is not uncommon for owners to play one person off another or one group off of another. The team owners across the league also have an interest in who will join the club, and they will do background checks that go beyond the normal criminal records, but will also look at their other business interests of the prospective owner to ensure that they're in keeping with the ideals of the league as a whole. Very simply, the owners do not want to deal with sketchy individuals. All of the team owners in the league have to approve the transfer of ownership, and this typically requires a supermajority. For example, the NFL bylaws require 3/4 of the owners to agree, which means that 24 of the 32 owners have to vote yes on a new person coming in, or the transfer of ownership will be denied. Because we're talking about money into the billions of dollars, there is seldom one individual that can cover the entire acquisition costs. In these instances, a syndicate, which I said is a group of investors, will band together to make the purchase. However, it is important to note that most of the leagues have rules that limit the number of individuals that are within the group and the financial commitments by the individuals participating in the transfer of ownership. They are also limited on the amount of debt that they can incur in order to make the purchase. In all instances, the league is going to require one of the individuals to be deemed the controlling owner, and he will undertake all of the actions on behalf of the group. This includes managerial oversight of the team, the selection of coaches and media rights, and voting at owners' meetings where that is required. The new owners must have an understanding that they will also have to abide by the rules established by the league. Among these are rules related to revenue sharing agreements, areas such as merchandising and media, adhering to collective bargaining agreements with the players, salary caps, and luxury taxes in the event that the new owner exceeds the salary cap that has been set by the entire league. Lastly, is that the new owners must agree to abide by the rules of transferring controlling interest not only to a new owner or a new syndicate, but also within the group itself. As I already mentioned, virtually all of the professional teams across Big Four sports are privately held, and as such, they're not required to disclose their finances to the public. However, there is one exception to this, and that is the Green Bay Packers NFL football team. Because they are publicly held, there is a legal requirement to disclose their financial reports to the shareholders. My little thing isn't working right. As they are the only franchise with this requirement, the Academy purchased one share of Packers stock so we could get their annual report, and that is resource material that we use when we teach sport finance in our degree curriculum. The Green Bay Packers were among the first teams to join the National Football League in 1919, and with many startup enterprises, the NFL struggled in the early days. Many of the first teams went bankrupt and consolidated with others or moved to larger metropolitan areas. However, when the Packers were faced with financial ruin in 1923, they opted instead to share equity in the operation. That gave them the financial base in order to continue operations. I'm going to share with you some of the highlights from the Green Bay Packers 2022 annual report, beginning with shareholder news. It was reported in November 2021, the Packers organization offered its 6th ever stock offering, and it was only open for 3 months.
During this time, the Packers sold more than 195,000 shares at $300 apiece for a total of $64.7 million. This sale raised the number of stockholders owning Packer shares to just over 539,000. I think it's significant to note, and in keeping with what I already mentioned as a common practice, most of the proceeds raised went back into the physical plant at Lambeau Field, the stadium at which the Packers play their home games. A portion of the report reviews the development initiative on which the Green Bay team has embarked, and it is called Titletown. As an aside, the Packers have a great history and have won many championships, including the first 2 Super Bowls. Given this, the city of Green Bay has given themselves the brand Titletown. Titletown, in this instance, is a mixed development featuring housing, recreation areas, and shopping, a technology park, which is a joint venture with Microsoft, and a development that is underway to generate more revenue from the Packer campus. And it is a practice that is becoming far more widespread among all of the professional teams, regardless of the sport. I'd like to digress for a few moments and discuss a similar situation that I encountered in China. In 2009, I presented at a conference in Beijing organized to review the legacy of the 2008 Summer Olympic Games 1 year later. One of the things that really struck me was that in the year from the end of the games until that date in 2009, the iconic Bird's Nest Stadium and the the Water Cube Aquatic Center had held no events in an entire year. In conjunction with the conference, I was asked by China Sport Industries to do an assessment of facilities and programming in several cities around the country. China Sport Industries was launched by the Chinese General Administration of Sports, that country's CSO, Central Sport Organization, to try and inject market forces into their national sport effort. In a situation very similar to here in the kingdom, most sports in China are being underwritten by the central government, which was something that they wished to change. CSI issued shares on the Shanghai Exchange, and as I recall, the ratio was something like 30% for the public, and the government held on to 70%. I was accompanied on my tour by a gentleman named Ziwi Pan. His anglicized name, by the way, is Peter Pan, and we traveled around to many of the different cities. It soon became abundantly clear to me that while I was examining the facilities on their marketing potential, Peter Pan's interest was more in the land on which the stadium sat. For CSI, it was all about how that land could be leveraged for real estate development to create cash flow for CSI rather than leveraging the existing facilities into meaningful programs to support the national sport effort. When we arrived in Wuhan, ironically enough, I went to a new stadium that had been constructed for the 2003 Women's World Cup, an event that had been moved to the United States because, as you recall, there was an outbreak of SARS. Upon entering the media center, it was still configured for media interviews for the World Cup, including the iconography for the World Cup event. It had not been changed in the intervening 6 years. There had been almost no use of the stadium in the intervening time. Overall, the stadium was being maintained, and my conclusion was that this was a pure financial drain with no meaningful investment return. My conclusion is that
China's CSO had not, at that time, developed an effective sport industry within the country to generate revenue from sport programming, and in this instance, it was all about real estate. Returning to the financial report, let's take a few moments, we just went through that, to look at their income statement. As you can see, the Packers in 21-22 generated operating revenue in excess of $579 million. That's from one team. That's roughly, what, 218 million dinars. And they had expenses of just over $501 million for a net income of $81 million. If you look at that in another way, over here, in 2021, the team actually lost $38 million, and that was purely because of COVID. Where I talked about revenue sharing, you can see that from the national. That's the national media rights, merchandising, and all of the things that the teams pool together. You can see the drop on that because people were not allowed into the stadiums because of the COVID. The same thing here, local, ticket sales, activities in the local market dropped all the way down to 81 million. So here is a clear representation on the income statement of what had happened because of SARS. Moving on to the next is their balance sheet. If you look at this, the team, the Green Bay Packers, is worth a little bit over $1 billion, $1,287 million. And the main point there, if we look at equity, you know, the retained earnings and what have you, is almost $875 million. So how does this compare with other teams? As I noted, the financials are closely held and the numbers are not readily available. Although Forbes publishes an annual report that estimates the value of the teams. According to them, the most valuable franchise in the United States is the Dallas Cowboys with an estimated $4.2 billion. When looking at the characteristics that I have enumerated earlier in this presentation, the Cowboys have longevity. They had been playing in the Dallas area for more than 60 years. The population of Dallas-Fort Worth is 6.8 million residents, and the Cowboys have a legacy where they are known as America's team. All of those are things very attractive to investors. Compare that with the Green Bay Packers at $1 billion. As you heard, the Packers have been around for almost 100 years, which checks the box on longevity. Unlike Dallas, the population of Green Bay is only 110,000 people, and they call themselves Titletown, which says how invested the people are in the Green Bay Packer team. So what would the Packers benefit, or would they benefit by moving to a larger city? Well, the answer is that they cannot do so. The Articles of Incorporation put in place in 1923 said that if the team was ever sold, all of the excess revenue that was left after expenses would have to go to the American Legion Post in Green Bay to build a soldier's memorial. I have to tell you, you could probably build quite a monument for over $800 million. Beyond that, the sale of the team would require the approval of all 539,000 shareholders, and that very simply isn't going to happen. So what are we going to learn from this? To create a viable climate that encourages investment in sports, there needs to exist a sport industry that creates the underlying attractiveness for investors. How to do that is beyond the scope of this presentation, although I'll touch on that in the presentation I'll make on Friday if I haven't scared you away already with this one. Given the size of the kingdom and the size of the industry, perhaps the answer would be not in seeking out investors for individual clubs, but perhaps a syndicate of investors for the sport effort as a whole. Perhaps a Bahrain Sport Industries Limited for individual leagues in football or basketball,
or simply for all of the clubs as a whole. Perhaps overlying business practices created through a group of shareholders can reinvigorate the sport infrastructure and can revitalize attendance at events or stage alternative events such as major musical acts to help generate revenue streams to support the national sport effort as a whole. And there is a need to be creative in considering land use, as I have just discussed, or look to programming such as bringing in events from the international calendar. I guess the last lesson is probably among the most important, is time and patience. It's not likely that the clubs in Bahrain are going to generate 30 million dinar in operating profits in a given year, at least not in my lifetime. But however, note that the Packers did with their first stock 100 years ago. That's 4 generations. They were in financial distress when they went ahead and did that. So it has taken a long time to get to where they are now. As a Chinese philosopher once said, and it wasn't Peter Pan, by the way, a journey of 1,000 miles begins with a single step. In closing, I would like to thank you for your time and attendance, and again, it was a pleasure for me to be here. شكرا للدكتور توماس روزديش عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. Thank you very much دكتور. بالتأكيد سنواصل جلسات هذا المؤتمر قمة الرياضة البحرينية. سنؤجل النقاشات والمداخلات ما بعد إلقاء أوراق العمل من قبل أصحاب السعادة المتواجدين معنا لتقديم رؤيتهم الطموحة ودراساتهم وأبحاثهم في هذا المجال. ما بعد الانتهاء من 3 الجلسات الأولى سنبدأ بعدها فتح باب المداخلات والنقاش للسادة المحاضرين، وندعو في هذه اللحظات البروفيسور الدكتور فيصل الملا أستاذ بكلية العلوم الصحية والرياضة بجامعة البحرين، سيقدم ورقة عمل بعنوان إدارة الاستثمار الرياضي بالأندية الرياضية كمؤشر لتحقيق التمويل الذاتي، وهو ما نأمل ونطمح أن نصل إليه في أنديتنا الرياضية بمملكة البحرين. دكتور فيصل تفضل. الرحيم. الصوت واضح. أنا راح أتحرك. بداية في الواقع يعني دعوني أرحب بكم جميعا وخاصة الضيوف من الدول العربية اللي صار لي في الواقع فترة لم ألتقي بهم. وقبل ما أبدأ في الواقع يجب أن أنا أؤكد على أحد المبادرات الرائدة لصاحب السمو الشيخ خالد بن حمد النائب الأول للمجلس الأعلى لشباب الرياضة، رئيس الهيئة وكذلك رئيس اللجنة الأولمبية، والتي في الواقع تضعنا في المسار الصحيح إلا كيف ننتقل من الرياضة كهواية إلى الرياضة كصناعة وثم كاحتراف. طيب دعوني أبدأ ونتشارك، واعذروني راح أتحرك في الواقع من الجوانب الأخرى. طيب ما هي الموضوعات التي سوف تغطيها هذه الورقة؟ سوف أبدأ بعملية المدخل وأعرف الاستثمار، ومن ثم في الواقع راح أتحدث عن حجمه وتوزيعاته، وراح تلاحظون البرزنتيشن في الواقع فيها العديد من الأرقام وكذلك العديد من الفيجرز اللي راح أتحدث عنها. ثم راح انتقل في الواقع إلى ما هي مجالات الاستثمار الرياضي، ما هي المقومات، والأهم راح أعطي بعض الآفاق المستقبلية اللي عبارة عن ما هي الاستراتيجية التي يمكن أن تعمل فيها في الواقع مملكة البحرين من خلال الأندية. لكن خلوني أبدأ. في مقولة مشهورة حق أحد في الواقع صناع الرياضة وخاصة بالاستثمار، شو تقول المقولة؟ أن الرياضة إذا لم ترتبط بالاستثمار فإن ذلك سيؤدي إلى زوالها، وهذا في الواقع اللي احنا نعيش فيه.
عشان أقوم بعملية الانتقال، صحيح يمكن الدكتور وزاندي قال احنا محتاج 4 عقود ننتقل من عملية الهواية إلى الاحتراف ومن ثم الاستثمار، لكن عشان أنتقل أول خطوة دي الدول عشان أغيرها من الانتقال أغير ثقافتها. الثقافة هي الأهم. يعني واحد يقول المنشآت الكبيرة، أقول ترى مو بالمنشآت، يعني أقدم منشأة وأكبر منشأة اقتصادية هو عبارة عن نادي مانشستر يونايتد. متى بني؟ 1910. أكبر قيمة اقتصادية في أوروبا تقدر في الواقع 4.8 مليار. معناته ترى هي ليس المنشأة عشان نبين في الواقع، هي الثقافة. عندما توجد الثقافة هي راح انتقل فيها الخطوة، وهذه اللي أنا راح في الواقع راح أتحدث عنها. من خلال الثقافة نبدأ نقول ترى الاستثمار هو عصب الحياة حاليا في الرياضة. بدون استثمار لا توجد رياضة، وأنا أضيف عليه في الواقع بدون صناعة لا توجد رياضة. راح نقف ونستمر في نفس النقطة، أن الرياضة عبارة عن شنو؟ هواية، شغل وقت فراغ. ولذلك أنا من هذا المنبر أنادي يجب تغيير أهداف الأندية. الأندية في الوقت الحالي هي ليس شغل وقت فراغ. أنا عندي ألعاب الإلكترونية تشغل وقت الفراغ. الأندية في الحالة هي عبارة عن استثمار وصناعة ودخل على الدولة. إذا أخذنا هذه الفكرة ترى الأمور مو صعبة، نستطيع أن احنا نجذب كل المستثمرين. بس خلينا نغير هذا التصور اللي أنا أؤكد عليه في جميع المحاضرات الإلقائية. تغيير الثقافة واللي احنا نبدأ فيه من خلال هذه في الواقع الملتقى الجيد هو عبارة عن راح نبدأ. طيب ما هو الاستثمار؟ جاي من كلمة استثمر، هو عبارة عن شو؟ نمى. كنا عندي مبلغ، عندي أصول في النادي أبغى أستثمرها عشان أنميها. أنميها ليش؟ على أساس أن أغطي التكلفة. جميع الدول التي نقلت الصناعة في الواقع قصد الرياض إلى صناعة لا تعتمد على الدول في مداخيلها. لذلك يجب أن احنا الكل نبدأ. ما عليه الطريق شوي صعب، مثل ما يقول 40 سنة. أقول خلينا نبدأ بهذه الفكرة، أن أنا يعتبر في الواقع النادي عبارة عن استثمار أستطيع أن أنميه من خلال. لذلك هذه التصورات. طيب واحد يقول له هو الاستثمار تو بادي؟ لا، الاستثمار بادي من 1870، وأول بدأ في عملية استثمار في البيسبول عندما وضعت صور بعض في الواقع اللاعبين من ضمن في الواقع البطاقات التي تباع. ما نبغي نتحدث عن التدخين لأنه هو يتعارض مع فكر الرياضة. لذلك ما هو الاستثمار؟ هو عبارة عن محاولة زيادة رأس المال في المؤسسة النادي الرياضي عن طريق أصوله، استخداماته وأنشطته الاقتصادية التي تدر به. طيب دكتور أنت تقول الرياضة هي اقتصاد وهي دخل على الدولة واحتمال أنها تتفوق على معظم الصناعات الأخرى. طيب اقنعنا. راح أقنعك في الواقع بهذه الشريحة. شوف حجم إيرادات الاستثمار، هذه مو قيمة صناعة الرياضة، حجم إيرادات الاستثمار في عام 2022 500 مليار دولار. طيب هذا الحجم من الاستثمارات يتفوق على كم؟ على 120 دولة. ميزانية 120 دولة. لاحظ قيمة الاقتصاد الرياضي اللي نتحدث عنه. لذلك عبارة عن قيمة مهولة. لاحظ عملية الارتفاع في عملية القيمة. بدينا 2021 إلى 2025 احتمال تصل إلى 707. هذه عبارة عن قيمة الإيرادات، لكن قيمة الصناعة تربو عن 2 تريليون. ترى 2 تريليون هي عبارة عن ميزانية الصين. هذه عبارة عن الاستثمار أو الصناعة سواء المباشرة أو غير المباشرة. لذلك هي تتفوق. ترى صناعة الرياضة تتفوق في أمريكا على صناعة السينما، وكذلك تتفوق على صناعة السيارات. لذلك هذه عبارة عندنا كنز. بس شلون نستغله؟ راح نستغله إن شاء الله من خلال الأفكار اللي أنا راح أطرحها في هذه البداية. طيب خلينا نتعرف ما هي إيرادات الاستثمار لأفضل الأندية في عام 2022. إيرادات الاستثمار ليس قيمة الأصول. ترى احنا قلنا أكبر قيمة أصول حق نادي مانشستر في بريطانيا، ويتبع ترى نادي ليفربول. مانشستر سيتي يأتي الثالث، وبعدين في الواقع يأتي الرابع الأرسنال. طيب استثمارات نادي مانشستر سيتي يختلف. الحين هو الأعلى 731 مليون. ولاحظ عملية الوصول إلى عملية جيومترية. ولاحظ الحين تلاحظون ليش نتابع الدوري الإنجليزي؟ ليش صار الدوري الإنجليزي من أقوى الدوريات؟ لاحظ معظم الأندية الإنجليزية هي التي تتصدر في الواقع إيرادات الاستثمار. لهذا يعطيك واحد انديكيشن ليش احنا النادي نقول يجب تغيير المفهوم عشان انتقل بالرياضة منها كهواية إلى استثمار وصناعة. نأتي الحين المفصل، وأحب أن أنا أشير، وكتبت فيها مقال. الأخوة اللي يتابعون الرياضة كتبت فيها مقال. قلت
استئجار وأخذ بعض المواقع من الأندية هي ترى من أدنى مراحل الاستثمار، لأن أقوى مراحل الاستثمار في العالم تأتي من وين؟ من حقوق البث. هذه أتحدث عن 500 مليار، 38.3 تأتي يعني تعطى للأندية من حقوق الاستثمار. لاحظ الأنشطة اللي احنا نسويها معظمها في عملية تأجير والمجمعات وبعض الأماكن، هذه طريقة بدائية نستطيع أن احنا نتطور من خلالها، ترى تشكل 17%. طيب الثاني 22.7%، وهذه يساعدك أن من الآن تفكر شلون الطرق اللي أنا أجذب وأستقطب المتفرجين عشان يحضرون لي هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية. الرعاية 21.2، احنا نتحدث عن 500 مليار. طيب يلا الحين عاد نبدأ. طب لو بغيت ان انا استثمر الحين في اي مؤسسة رياضية او نادي، طيب ما هي مجالات الاستثمار الشيوعة؟ اعطينا تصور. اول مجال اللي احنا في الواقع اللي نتبعه خاصة في دولنا القريبة، انه عبارة عن استثمر المنشأة، اأجر المنشأة، الملاعب الرياضية، بالاضافة الى يعني ايجار المحلات وغيرها. انتم عارفين صالة نيويورك نيكست ماديسون سكوير جاردن؟ طيب عارفين كم فعالية تقام فيها في السنة؟ 368 فعالية، يعني أكثر من أيام السنة. يعني هذه المنشأة لا تقام فقط الرياضية، من أفضل الاستثمارات أن أنا أبني منشأة مالتي أستخدم فيه عدد الفعاليات الأخرى ليس فقط. وهذا اللي احنا نقصد بعملية استثمار المنشأة، خصصت جزء من الأندية، وهذا اللي احنا نناديه. طيب شلون أستقطب بعض الجمهور حق الفعاليات الرياضية؟ الفود كورت، لاحظوا منطقة المأكولات، شلون أستطيع أن أستقطبها؟ طيب شنو؟ أنا أخصصها، أعطيها جهة معينة تقوم بعملية إدارتها خلال في السنة، أو عملية المشاركة، أو مثل ما بعض الأندية ما راح أذكر بعض الأندية في البحرين خصصت في الواقع مراكز اللياقة البدنية، أو خصصت بعض الأنشطة، خصصت فريق كرة القدم، أعطته شركة، خصصت فريق كرة اليد، ولا أنا بتحدث بوجود إن شاء الله دكتور عصام وأشير عملية شلون أن أنا أستثمر في اللاعبين خاصة البحرين في مجال بعض المجالات أو بعض الرياضات. لذلك هذه عبارة عن ثاني مجال من مجالات الاستثمار. النقطة اللي راح إن شاء الله يتحدث عنها الزميل الأخ العزيز نبراس خلال اليوم، شلون أحول النادي إلى شركة استثمارية. هذه أحد الجوانب اللي أنا من خلال أستطيع أن أنا أستثمر في النادي، وكذلك أن أقوم بعملية تحصيل بعض الجوانب. أهم جانب الحين في العصر الحديث في صناعة الرياضة، أستثمر في من؟ في المواهب واللاعبين الرياضيين. وإحنا عندنا ترى في البحرين خاصة في بعض الرياضات، وأذكر كرة اليد، عندنا مواهب تستطيع أن تستثمر فيها أو تصل. وللعلم ترى منتخب البحرين لكرة اليد ترتيبه 16 على العالم، 16 على العالم. لكن عندما أقارن التيشيرت مال الدول اللي شاركت ترتيبه 20، لاحظ حجم الاستثمار على التيشيرت. ما نبغى نذكر ما هي الجهة التي استثمرت في تيشيرت منتخب البحرين لكرة اليد، بس أعطيك التصورات قيمة التيشيرت عندما أعرض لكم الحين تيشيرت مانشستر يونايتد. طيب ناخذ بعض التصورات. لاحظوا هنا كليان مبابي كم قيمته كانت؟ هو كان أصله في موناكو، كم قيمته كانت؟ 50,000 يورو. شراه سان جيرمان 180، الحين قيمته أعلى من 180. طيب يلا محمد صلاح كم شروه؟ 25، اشتراه ليفربول 42، كم قيمته حاليا؟ 110 مليار. يعني تستطيع أن أنت تستثمر في المواهب الرياضية اللي احنا في الواقع نتميز بها. طيب يلا الحين الأهم، مانشستر أكبر نادي من حيث القيمة السوقية 4.8 مليار. طيب من وين هالمبالغ؟ التيشيرت ماله اللي يلبسه كم قيمته؟ 200 مليون التيشيرت اللي يلبسه. طيب شلون يوزع؟ لاحظ شلون يوزع. من 2017 ترى للعلم بدأت الأندية البريطانية الإنجليزية تتبع الأندية الإسبانية، قامت تضع إعلان على الجهة اليسرى من التيشيرت. قبل 217 لم يحدث. طيب احسب الحين اللي على الكتف 27 شعار الأديداس
91 ترى عقد اديداس مع مانشستر 10 سنوات بقيمه 919 مليون، يعني يربو على المليار. شعار الحين خوب عندهم هو عباره عن من اتوقع ان تيم فيوز تغير. كم كان تدفع؟ 47 مليون الحين الشركه الحاليه، كانت تدفع سابقا شيفرليه 80. مجموعه كم؟ 200. لاحظ الحين عدد الانديه. طيب اكثر الانديه مبيعا للتيشيرتات عشان نبين. واحد يقول لي مانشستر، طيب متى مانشستر ذي صار؟ في 2021. عارفين ليش ارتفع؟ من رجع له كريستيانو عندما انتقل الى يوفنتوس. اعطيك تصور، كل الموسم باعوا 552,000. كريستيانو بروحه لموسم بروحه باع 880,000 تيشيرت، وانت عارف التيشيرت كمتوسط $100. شوف الارباح، معناته تاثير اللاعب عندما اجلبه. يعطيك التصور، لاحظ ريال مدريد اديداس كم قيمه التيشيرت؟ اعلى تيشيرت في اوروبا بيع باستثماره هو عباره عن مانشستر. لذلك احنا نقول مانشستر اعلى قيمه اقتصاديه، لان باعت في الواقع 3,220,000 تيشيرت، واضربها انت في الواقع $100 راح تعطيك التصورات الاخرى في الجوانب الاخرى. من ضمن الارقام الاستثمار راح نتحدث عنها في الواقع نايكي او نايك، انتم عارف اللفظ يختلف بين بريطانيا وامريكا. نايكي تدفع حق NBA تقريبا 1 مليار على مدى 10 سنوات. تويوتا تدفع وشارك، تويوتا شارك في اللجنه الاولمبيه الدوليه ب1.5 مليار على مدى 10 سنوات. الحين الباتش الصغير NBA بدأت من خلال 2 سنين. هذه الباتش الصغير ممنوع ترى الاعلان في NBA على التيشيرتات، اللي تتبناه هو الاتحاد او الرابطه. طيب هاي الباتش فقط لفريق جولدن ستيت واريورز، فقط هذه صغير اللي تشري كنا نوع البوتش بالمصطلح العام. 12 مليون في الموسم. لاحظ قيمة الاستثمارات. الحين بقول شلون أقوم بعمل الاستثمارات؟ عندما أتحدث أقول خلق أيقونة النادي، يعني شعار النادي وقيمة النادي هي التي تجلب المستثمر. لأن حقوق النقل التلفزيوني أعلى حقوق خلال الموسم الماضي كانت حق مانشستر سيتي، بحكم أنه هو بطل الدوري، يتبع مانشستر يونايتد لاحظ بالملايين، ليفربول. وانت عارف ذي الجوانب هي تقسم على عدد من المؤسسات او التلفزيونات التي تحصر عمليه البث. من ضمنها الجوانب لاحظ بين سبورت كم دفعت تقريبا $500 مليار عشان تنقل الدوري الانجليزي حق اي سنه بعد 2 سنين. $500 مليار. لذلك تقول اين تؤخذ، اين تذهب هذه المبالغ؟ عندما اقول استثمار ان ترى البث التلفزيوني من اقوى الاستثمارات بالنسبه حق الانديه في العالم. الدعايه والاعلان والرعايه، تيم فيورز مثل ما قلت. الشركه الجديده اللي ماخذه مانشستر الاتحاد، خوب عارفين كم يدفع؟ 45 مليون. هذه عباره عن خلال عقود تستمر احتمال عدد من السنوات، وصولا في الواقع البيكتنز حق عمليه الدعايه والاعلان على التيشيرت الموجود. طيب اين المبالغ الاخرى؟ 18 مليون فقط هي عباره عن الاعلانات الموجوده حول من خاصه الاعلانات الالكترونيه. على سبيل المثال مانشستر يونايتد الاعلان يدفع في الواقع في كل سنه 18 مليون حق اعلان فقط. لذلك تلاحظ الدعايه والاعلان والرعايه في المجالات من افضل المجالات الاستثماريه في المجال الرياضي. ناتي حق السؤال المهم الحين، اين انديتنا؟ لاحظوها، واحد سالني قال لي دكتور وين نادينا؟ قلت لك موجود، غيرها عاد، يعني لا تحاسبني على وين نادينا محطوط الصوره. اوكي، اين انديتنا من المجالات اللي انا ذكرتها قبل فتره اللي هي عباره عن مجالات الاستثمار. طيب يلا، طيب شلون استثمر؟ خلونا نبدا الحين. انا ابغى استثمر في بعض الانديه. لاحظ، عارفين هذه وين؟
عارفين ذي وين؟ هذه وين؟ هاي مخطط المدينة الرياضية القادم دكتور عبد الرحمن، صح؟ ترى هذه شوفوا احنا في أي مرحلة جاية، ترى راح نأتي إلى نقلة نوعية عندما تجهز هذه المدينة. هذه راح تحقق لي أول مقوم، راح تتوفر، وأتمنى أن هذه الجوانب إن شاء الله مستقبلا تتوفر في الأندية. وأرجع أقول ترى معظم الأندية الحديثة لا تعتمد على الدخل الحكومي بشكل كبير، لذلك نفكر أقول أول مقوم عشان أقوم باستثمار أنا محتاج ذي. بعض أنديتنا فيها في الواقع، فيها، واحنا ما ننسى حتى في المجال الرياضي ليس في الأندية، الدولة أنت تتحدث عن ذا بيج 10 موجود عندنا أحدهم حلبة الفورمولا، ترى هذه من أكبر المنشآت. يعني أستطيع توفير البيئة الاستثمارية. البيئة الاستثمارية هذه اللي أنا أنادي فيه، تغيير ثقافة المستثمر، تغيير القوانين، تغيير التشريعات، تغيير البيئة الاجتماعية الاقتصادية التي لغاية الآن بعض المستثمرين في الواقع تروح بالمصطلح العام كأنك تضطر من عنده الإعلان. أقول هذه الفكر ما يتناسب. هي أنت تتحدث عن عملية سوق، شنو السوق عبارة عن؟ عملية تبادلية. تعال ابن الحلال أخذ مجاميعي استثمر من خلاله عشان ترتفع مبيعاتك. هذه الفكرة اللي أنا أبغى أغيره. أنا ما قاعد أشحت منك. كل الشركات الاستثمارية والتجارية في العالم مو بالأندية تطرق، هم يحفون يترجون، يقول يا ابن الحلال أخذني واعملني أحد سبونسر. أقول هذه الثقافة اللي أنا محتاجة في عملية تغيير البنية الاستثمارية. مستوى الوعي، أتمنى إن شاء الله عندنا رجال أعمال هني ومستثمرين، يجب أن أنا أطور هذه، وهذه من خلال إن شاء الله كذلك الجهاز الإعلامي وكذلك الأجهزة الموجودة في الهيئة العامة للشباب والرياضة أو الهيئة العامة للرياضة، يجب أن تقوم بعملية تفعيل، أن أنا أغير هذه الثقافة الموجودة عند وعي المجتمع الاقتصادي من خلال عمل لقاءات، عمل بعض اللجان، زيارتهم، أعطي تصورات. يمكن يكون في برنامج في الواقع في الأسبوع يتحدث عن عملية في التلفزيون أو في الإذاعة، يتحدث عن عملية شلون أستثمر في المجال الرياضي، ولا هي عبارة عن هدر، بالعكس راح أن أنت تنمي أو تنمي هذا المبلغ. طيب، توفير الكفاءات الإدارية المؤهلة، يعني يمكن احنا نسوي دعايه حق احد الانديه ما نبغى نذكرها، بس نتوقع ان من احد مقومات الاستثمار الرياضي ان تتوفر الكفاءات الاداريه المؤهله. لذلك بعض الدول الحين قامت حتى الجهات الاكاديميه تقدم برامج بكالوريوس في الاستثمار الرياضي. انتهت عمليه التوتل هذه الموجود في كل شيء. اقول يجب ان انا اقوم بعمليه توفير كفاءات المؤهل، والكفاءات في مجالس الاداره مو بشرط انه يكون فقط رياضي، يكون هو عنده التخصص في المجال، أو ما أستطيع أن أنا أقوم بعملية الاستثمار بالشكل. لذلك أنا محتاج كوادر أوفرها ذات تأهيل كبير. قوة العلامة التجارية للنادي. البعض يقول لي ليش تسمى الأندية في المناطق باسم مناطق البحرين؟ أقول ترى أكبر الأندية استثمارا في العالم هي باسم مناطق. مانشستر يونايتد وين؟ باسم المدينة. يعني لا حد يتوقع. أقول لك ترى هذه قوته قوة محيطك. بس الحين بقول إشكالية عندما تأتي، ترى قوة الأندية هي التي تلم المناطق، لأن من الذي يحضر ويتبنى ويدافع؟ ترى هو شخص المنطقة. لذلك يجب أقوي العلامة التجارية من عدة طرق في الواقع. أهم طريقة الارتقاء بالمستوى. لذلك ساعات أن تقول بعض الرياضات الجماعية تمتلئ الصالة، وبعض الرياضات ما تشوف فيها. ليش؟ لأن المستوى ينافس في الواقع. على أساس أقوي وأعمل أحد مقومات الاستثمار، يجب أن تكون علامة تجارية تكون ذا قيمة. الأهم قاعدة جماهيرية، وبربط إن شاء الله الحين خلص ما شاء الله 5 دقائق 5 دقائق تسلم. بتركي مع بعض احنا زين. يلا بتركي اكو حاط لك بعد المحرق وجماهير المحرق. يلا الأهم من ضمن مجالات الاستثمار هذه وجود عدد محدود من الأندية. أنا بروحي بالمصطلح عندي قرص واحد أو ساعة على من أقول قلل الأندية هي من أحد المجالات اللي أنا أنادي بها. والأهم وجود قنوات البث التلفزيوني، ما راح نتحدث عنها على أساس بأن أبو فواز طيب يلا نأتي حق الأهم. أين أنديتنا من المقومات الحين؟ طيب كيف
استطيع ان انا احقق التمويل الذاتي في المستقبل اذا انا بغيت اوضع. اول وضع يجب وضع استراتيجيه، هذه الاستراتيجيه تتبناها هيئه او الانديه، وضع استراتيجي شلون ان انا انتقل بهذه الاسيت الموجود عندي او الاصول بالنادي الى عمليه استثماريه بشكلها الصحيح، علميه، ليس اجتهادات شخصيه انتهينا خلاص. على مدى السنوات الماضيه اقول احنا الحين في حقبه جديده، مبادره علميه، يجب ان انا اقوم بوضع استراتيجيه واضحه، توفير البنيه. وانا في تصور انا عارف الهيئه في الرؤيه الجديده اكيد راح تقوم بعمليه التطوير الى الجانب الافضل. ثالثا الاهتمام بالمواهب ولاعبين. اعطيت مثل منتخب اليد 16 على العالم، كل المواهب استطيع ان انا استثمرها وتعتبر في الواقع من اصول الانديه عندي، واقوم بعمليه بيع عقوده حق الجهات الاخرى سواء كانت داخليه او خارجيه. اقوم بتطوير عمليه انا عارف بعض الانديه عندهم بعض الصعوبات والتحديات، شلون ان انا ما يسمح لي ما يسمح، اقول ما عليه، الجوانب الاخرى الحين في التطور استطيع من خلال ان انا اقوم بعمليه تعديل التشريعات المرتبطه بعمليه الانديه. محتاج ان انا في كل نادي تكون في اداره مستقله. ترى الانديه في الدول المتقدمه ما يدورونها هواة. طيب انا انادي بالاحتراف وصناعه، وغالبيه انديتنا لغايه الان هو عباره عن هاوي مو محترف. طيب شلون تبينا تتحدث عن احتراف وصناعه وانا اقول لك انا محتاج ان اقوم بعمليه تغيير الفكر. النادي عمله مؤسسه تجاريه استثماريه لها جوانب مرتبطه، لكن ما استطيع ان انا اخلي واحد ياتي لي كهاوي يتحدث عن عقود لاعبين واستثمارات. اقول محتاج ان انا اقوم بعمليه انشاء هيئه متخصصه في كل نادي. المهم يجب ان احنا نتحول بتخصصه باعطاء بعض الشركات، مو بالنادي ككل، بعض الالعاب يجب، لان في الواقع وهي في الواقع تجارب قريبه عندنا، الانديه التي استطاعت ان تقوم بعمليه الانتقال من حقبه الى اخرى قامت بعمليه التحول بشكل سريع الى الفكر اللي يرتبط في عمليه الاستثمار اللي هو عباره عن الانديه الشركات. هذه مهم. تبغي تستثمر يجيب لك عقول تستطيع ان تقوم بعمليه استثمار. وانا اقول الاكاديميه البحرينيه للتاهيل قاعده تقوم بدور، الهيئه جامعه البحرين قاعده تقوم بدور، ولكن في الواقع ان انا محتاج ان اصقلها من خلال اعطاها الجوانب التطبيقيه العمليه في الجانب ده. محتاجين نحن نفعل. انتهينا عمليه الاعلام التقليدي. يجب انه تلاحظ ان كل الانديه العريقه لها قنوات خاصه، قنوات ليست تلفزيونيه، قنوات على جميع وسائل التواصل صارت لها قنوات خاصه، يجب نفعلها من خلال عشان اقنع المستثمر. المستثمر يبغي يطمئن ان ترى المبالغ التي يصرفها لن تذهب هباء. طيب محطات، اتفق مع المحطات، راحني على اساس ما اخذ وقت. اهم جانب، شوف الدول ايش عملت الحين. انت تقول عشان تجلب، اعطيك مثلا الصوره دي، هذه في جاكسونفيلد، هذه الملعب مال دولفين مال ميامي. عارفين عشان يستقطب الجماهير شو مسوي فيه؟ شوفوا شو مسوي فيه؟ حمام سباحه في الملعب. يعني هو يسبح يستجمل، شو يسوي؟ يطالع. معظم الدول خلصنا الملاعب العاديه اللي ما فيها ما ارقام وما فيها بعض الجوانب، لا صارت عباره عن 5 ستار هوتيل. طرق شلون اجذب الجماهير. لاحظ في احد ملاعب في اليو اس يتحسن بالمصطلح العام وهو يطالع. طرق اخرى خلى نعمل سكشن حق الاسر في البحرين، وانا اشرت حتى بعض الله. الاتحاد تدعي اللاعبين القدامى وتدعي ابنائهم وكذلك اسرهم، عندهم سكشن مجانا. ذي اللي كانت تعملها في بعض الاتحادات ما ابغى اذكرها، ان تجلب الاسره. شنو اللي تغير في الغرب؟ الثقافه صارت انترتينمنت، بدل مثل ما يروح الاسره السينما يروحون الاسره الملعب. عندك الطرق في الواقع، وكذلك قم بعمليه تطوير الاماكن المأكولات تساعد. هذه بعض التصورات حتى اذا كانت في الواقع ونشاتك صغيره. بهذا القدر اسمحوا لي ان انا اتقدم لكم بالشكر للاصغاء. يمكن شويه انا صدعتكم معلومات كثيره، لكن اتمنى ان تكون ذا فائده، واللي يحب كذلك يتواصل انا واضع لكم بعض قنوات التواصل. اتمنى ان شاء الله ان انا حققت. اعيد الشكر والتكرار، وكذلك اقدم الشكر حق الرئيس او
الرئيس التنفيذي حق الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور عبد الرحمن، وكذلك الأخ العزيز نبراس على متابعتهم ووضعنا في التصورات الحقيقية بما يخص هذه القمة. شاكر لكم. شكرا للدكتور فيصل الملا، البروفيسور الدكتور فيصل الملا، الأستاذ بكلية العلوم الصحية والتربية الرياضية بجامعة البحرين، على هذا العرض المميز في الحقيقة، والذي لقى تفاعل من الجميع من قبل الحضور، وعرض في الحقيقة يبين مدى الاهتمام بمدى الاستثمار الرياضي سواء على المجال الإداري أو حتى على مجال الأندية الرياضية. بعد قليل سوف نستضيف السيد فواز بن محمد، وهو المؤسس والمدير التنفيذي لنادي وينرز لكرة القدم، ليستعرض تجربة نجاح وقصة نجاح تحول هذه الأكاديمية إلى شركة، ومن شركة إلى نادي الآن يعتبر من الأندية الرسمية في مملكة البحرين، وينافس بإذن الله في قادم الأعوام والمواسم الرياضية والمساهمة أيضا في الرياضة البحرينية بالكوادر الشبابية والطاقات الإدارية. قبل أن ندعو الأستاذ فواز بن محمد، نتابع هذا العرض الفيديو الخاص بمعسكر وينرز بنادي فالنسيا الإسباني، ومن ثم يتفضل على المنصة الرئيسية للحديث عن هذه التجربة. This is day 5 of the Valencia trip. First of all, we started early in the morning with a training with Valencia Academy with a very high qualified coach and a very fun training and a very nice facility. نادي فالنسيا يعتبر من التوب 5 في اسبانيا، وفرصة جدا جميلة للاعبين انهم يخوضون هذه التجربة مع مدربين اسبانيين، وكل التوفيق لهم ان شاء الله. بعدها رحنا ملعب مستايا، كان ملعب جميل، وتاريخ فالنسيا تاريخ جميل أيضا. وبعدها دخلنا داخل الملعب، شفنا الملعب من داخل، وبعدها رحنا للمتجر. المتجر كان جميل بعد، واشترينا بعض الأشياء للتذكار. يعطيكم العافية. السلام عليكم. معكم فواز بن محمد، مؤسس والمدير التنفيذي لشركة نادي وينرز لكرة القدم. أول شيء نشكركم على الدعوة اليوم، ونود أن ناخذ هذه الفرصة بأن نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد رئيس الهيئة العامة للرياضة على إصدار القرار التاريخي اللي يعتبر بتسجيل نادي وينرز كأول شركة تجارية رياضية في مملكة البحرين. وهذا القرار حصل على صدى كبير في منطقة الخليج كلها، فكانت التهاني والتبريكات تجينا من كل دول الخليج، وكانوا كل واحد من كل اتصال يقول يا ريت هذا الشيء يصير عندنا في السعودية، عندنا بالإمارات، عندنا بالكويت. فهذه خطوة كبيرة إن شاء الله راح تساهم في قطاع الرياضة. أنا اليوم ما راح أطول عليكم، راح أعطيكم القصة بشكل مختلف. يمكن كثير منكم يعرفون نادي وينرز، كثير منكم تعاملنا معاه خلال 10 سنوات اللي اشتغلنا فيها، فبنعطيكم صورة شوي مختلفة، أشياء ما وراء الكواليس مثل ما يقولون. الفيديو اللي شفتوه طبعا لاعبيننا مو بهالمتن، يعني لاعبيننا الفيديو ما طلع بالشكل الصحيح. هذا معسكر سنوي نروحه في فالنسيا في إسبانيا، وبالتحديد نادي فالنسيا. نادي فالنسيا تأسس أكثر من 100 سنة، فتاريخ عريق في كرة القدم. فلما عيالنا يروحون يشوفون هذا التاريخ
يبتدي الأفكار والطموح تكبر عندهم، فلما يرجعون يحاولون يأسسون نفس الإنجازات اللي حققتها هذه الأندية. طبعا نشكركم على هذه القمة، سعادة الدكتور عبد الرحمن عسكر وجميع القائمين في الهيئة العامة للرياضة. هذا النوع من التشاور ومشاركة الأفكار راح يفتح مجال كبير لتطوير الرياضة بالبحرين إن شاء الله. طبعا الفكرة كانت في 2010، فكرة وينرز، أنا وشريكي وأخوي إبراهيم السادة، اثنين أطفال كنا نحب كرة القدم، نعشق الكرة، نلعب في المجال في المدرسة، وعلى أيامنا الحمد لله كان في دوري المدارس الخاصة، كنا في مدرسة الرجاء، الشيخ معانا كان، وبعدين دخلنا في مرحلة النوادي، فكنت ألعب في نادي النجمة، إبراهيم كان يلعب في نادي محرق، كنا ننافس بعض، والشغف وحب كرة القدم تم يكبر معانا. اضطرينا أن نوقف حلمنا عشان نواصل دراستنا، فنطلع رحنا أمريكا ودرسنا في أمريكا. فهذه النقطة جدا مهمة في بناء وينرز، لأن كثير منا يأخذ القرار بأنه يوقف مسيرته الرياضية عشان يختار بين عمل أو بين دراسة. فقلنا احنا نحب لما نسوي مشروعنا نغطي هذا الجانب، فاحنا رحنا أمريكا، درسنا، لعبنا في الكرة هناك، رجعنا اشتغلنا في المجال البنك في البنوك، وصارت عندنا الكوربريت اكسبيرينس، الخبرة العملية، وبعدها جات فكرة وينرز. بدأت طفرة ملاعب كرة القدم في البحرين في ذاك الوقت في 2010. في أول مرحلة في حياتنا نشوف ناس تدفع في البحرين عشان تلعب. العادة كانت دائما مجاني، الأندية مجانية، وكنا احنا نلعب في أندية ما ندفع شيء. فأول مرة شفنا أن شباب يحطون مبالغ ويأجرون ملعب، فهني ربطنا بين الفلوس وبين الرياضة. فقلنا ما بنسوي شيء المتعارف عليه. اللي شفناه في أمريكا أن الرياضة، ثقافة الرياضة في أمريكا تختلف بشكل كبير عن وضعنا في الوطن العربي. الرياضة صناعة في أمريكا، والأستاذ أعطاكم فكرة أيضا الأموال والمبالغ اللي تستثمر فيها. فحبينا أن ننقل هذه الفكرة إلى البحرين ونصغره، لأن البحرين كحجم وكاستثمار أقل، فلازم نكون إحنا واقعيين في طريقة أفكارنا في مشاريعنا. الدكتور أيضا ما قصر، عطانا أفكار وأرقام أوروبية مهولة. لما نرجع عني البحرين صعب تحقق هذه الأرقام إذا بتفكر بشكل واقعي. بالخليج نعم، السعودية كلنا شفنا رونالدو توقيع واحد مليونز، بدأت الشركات تشتري حقوق البث الغير سعودية، الشركات من برا بدأت تحط عينها على السعودية. فهذه الأفكار الكرياتيف الخلاقة الجديدة هي اللي راح تحقق لنا استثمارات في البحرين. البحرين دولة صغيرة ومحدودة في الدخل وفي عدد السكان، فلازم نكون احنا عندنا أفكار مغايرة للي موجود في دول كبيرة مثل أمريكا، ممكن نستفيد بخبرتهم وناخذ منها ونطبق شيء يساعدنا في دولتنا. فالفكريات ان احنا نبدأ بتغيير ثقافة الرياضة في البحرين. اليوم أنا لعبت كل حياتي في مجال في كرة القدم، من أنا طفل إلى ما صرت رجل. لا أمي ولا أبوي عمرهم شافوني ألعب كرة قدم، وأتوقع كثير من الرياضيين في البحرين أهاليهم اللي في جيلنا يمكن أهلهم ما شافوهم يلعبون رياضة ولا كانوا مهتمين أن يتعنون يروحون لهم. لكن لما تروح لأوروبا لأمريكا، الأم والأبو واليد وانتم بكرامة حتى الكلب يبونه وياهم حق المباراة. فالدعم هذا اللي يصير والحافز حق اللاعب هو اللي يعطيه الحافز انه يواصل في الرياضة. الدعم من الأهل، وأيضا الأهل يبتدون يستثمرون في ولدهم، يودونه لأفضل الأكاديميات الرياضية، يصرفون عليه في أفضل الجامعات، يختارون الجامعات بيست على يعني بناء على شنو فريقهم، شنو مشاركته، مستوى فريق الرياضي عندهم.
فهني يصير المجتمع كله جزء من الاستثمار الرياضي. احنا ركزنا على هاي الجانب أكثر من تركيزنا على الرعاية وحقوق البث وإلى آخره من الأشياء اللي احنا نشوف أنها صعبة في الوضع الحالي في مملكة البحرين. ممكن في المستقبل أكيد نقدر ندخل في هذه المجالات، بس أنا كنت أشتغل في البنوك وكنا نتعامل مع الأندية ومع الاتحادات ونشوف المعاناة في السبونسرشيب اللي يطلع من البنك أو من الشركة للنادي أو الاتحاد. المبالغ جدا بسيطة لا تذكر، الحضور الجماهيري مو بالعدد اللي نطمح له، فصعب أن نواصل بهذه الطريقة، لازم نجد أفكار جديدة. فإحنا الفكرة كانت أن احنا نسوي مركز كرة قدم وليس نادي في ذاك الوقت. مركز شنو فائدته؟ أدرب كرة قدم وأجمع الأهالي فيه، أجيب الأم والأبو وأحط لهم كوفي شوب وأحط لهم فتنس سنتر وأسوي لهم مجتمع يجمعهم كلهم. نفس الفكرة اللي شفناها في أمريكا في كندا وفي أوروبا. شفنا العائلة تلتم، شلون ألم العائلة البحرينية. العائلة البحرينية ما بيقعد لك في الشمس في الحر وبيطالع ولده يلعب كرة، فسويت له مبنى وحطيت له كوفي شوب وحطيت له ايسي وقلت له حياك تفضل استريح، وهذه المنظر ولدك قاعد يلعب قدامك. فتشجعوا الأهالي أنهم يجون عندنا وبدأوا يستثمرون في التدريب لعيالهم. هاي كانت المرحلة الأولى. طبعا هذه مثل ما انتم شايفين الأرض اللي خذناها كانت لا ماي لا كهرباء ولا شيء، وخذ لنا 2 عشان نحصل أرض. مثل ما انتم عارفين البحرين جزيرة وليمتد، ما فيها العقار مش كبير، يعني مو بنفس السعودية اللي فيها أراضي فيها مساحات. فسنتين نقوم بالدراسة عشان نحصل على أرض. بعد ما حصلنا على الأرض بنيناها، واللي مثل ما تشوفون صار أول مركز لنادي وينرز على مساحة 4000 متر مربع. في هذه المرحلة كل أنواع الصعوبات واجهناها، وهني أنتقل من رياضي كصاحب عمل كرائد عمل. رائد العمل مثل ما انتم عارفين الآن طفرة، الكل يتكلم عن ريادة الأعمال، وريادة الأعمال شيء مش سهل ولا كل واحد يقدر عليه. من موظف إلى ريادة أعمال تغيير كبير. فبدأنا نواجه الأمور المالية، بدأنا نواجه التصاريح من الجهات الحكومية، كهرباء ماي إلى آخره، كل هذه الصعوبات والحمد لله تغلبنا عليها. دخلنا في مرحلة التنفيذ، وبعد التنفيذ دخلنا في مرحلة جديدة واللي هي إدارة المكان. الاستثمار الرياضي مثل ما يعني أقوله قسمين، استثمار ورياضة. الاستثمار يعتمد على الجانب المالي، عائد مالي. الرياضة تعتمد على الجانب الفني. فإحنا كثير من مثلا اللاعبين السابقين يروح يفتح له أكاديمية ويغطي الجانب الفني ويصير ضعيف في الجانب الاستثماري، فتشوف الأكاديمية تتعب. أو يجي مستثمر عنده فلوس يغطي الجانب الاستثماري وما يركز على الجانب الفني، فأيضا يواجه صعوبات. لما تجمع بين الاثنين هني تحقق نجاح. فالحمد لله قدرنا نجمع بين الاثنين. وإحنا اليوم من 2014 يوم اللي فتحنا فيه المشروع بدأنا العمل، إحنا اليوم 2023 تونا في شهر 2 في 2023. فالحمد لله هذه الفترة تعتبر إنجاز. اليوم 4000 متر مربع في البحرين، ملعبين كرة قدم، مبنى إداري، جيم في الطابق اللي فوق، عندنا كوفي شوب، لاونج، مكان اجتماعات للاعبين، عندنا موظفين وأقسام، عندنا قسم التسويق، قسم المناسبات والإيفنتس، قسم الادمنستريشن اوبريشنز. والحمد لله عندنا عدد من الشباب البحريني بدوام كامل موظفين في منشأة رياضية. وإذا أكلف عليكم شباب الموظفين في وينرز يقومون يوقفون.
يعطيكم العافية. 3 منهم خريجين جامعة البحرين، فتحية حق جامعة البحرين. ولا تذكرين دكتورة كنت أقول لهم أن أنا أمنيتي أوظف خريجين جامعة البحرين تربية رياضية أن يصير مدرب كرة قدم بدوام كامل. مدرب كرة قدم بدوام كامل، هذه حلم. فاليوم تحقق الحمد لله. عندي مدربين دوام كامل، يستلم راتبه، يستلم تأمين اجتماعي، يستلم تأمين صحي، حال أي موظف في أي شركة في أي مكان. فالحمد لله حققنا هذا الشيء ونطمح لأكثر. توسعنا في المملكة العربية السعودية. المشروع على مساحة 13,000 متر مربع من 4,000 متر مربع في البحرين. ملعب فيفا ستاندرد 11 أسايد 11 ب11، وملعب 9 ب9، ومبنى إداري في المرحلة النهائية الآن. عندنا شباب سعودي أيضا بدوام كامل، مدربين كرة قدم، موظفين. ما بكلف عليك مرة ثانية يا أخوي بدر، موجودين أيضا ويانا هني. فالحمد لله في كل سوق راح ندخله راح يكون في موظفين من نفس المكان، وإضافة إليهم موظفين أجانب نستفيد من خبرتهم. الآن من بدينا احنا كنا 2، الحمد لله عندنا مجلس إدارة مستثمرين بأموال. عندنا أنا وإبراهيم طبعا المؤسسين، والإخوان حمد المعجل ومحمد وأحمد الراشد والشيخ خالد بن سلمان الغني عن التعريف من البحرين، كلهم مستثمرين الآن في نادي وينرز. الأرقام تعدينا 600 لاعب مسجل يدفع رسوم. الفكر أن أنا لاعب موهوب ما راح أدفع شيء لازم يتغير. هذه استثمار في عيالك. إذا أنت تشوف ولدك يسوى أن أنت تستثمر فيه عنده الموهبة، فهذا استثمار في عيالك. فعندنا أكثر من 600 لاعب، عندنا أكثر من 360 مشترك في الجيم، عندنا أكثر من 25 مشاركة خارج البحرين. عندنا برنامج البعثات الرياضية راح أتكلم عنه، تأجير ملاعب وإدارة منشآت. وعندنا نقوم الآن بإدارة دوريات ومسابقات كروية في البحرين والسعودية. شنو إنجازات نادي وينرز؟ برنامج البعثات الرياضية اللي أعلن عنه سمو الشيخ ناصر بن حمد في 2018. تسجيلنا كأول نادي رياضي خاص بقرار من سمو الشيخ خالد بن حمد. توسعنا للمملكة العربية السعودية. وهني شيء مهم يا جماعة، لما احنا نتكلم كثير من الناس يقول لك أكاديمية تجارية، هذا لين بس حق فلوس، يدخلون فلوس، هذه هدفهم. فهذه الجانب الاستثماري نعم، إذا أنا ما دخل فلوس بصك، بس في جانب فني إذا أنا ما اشتغلت وأبدعت فيه ما راح أنجح. في الجانب الرياضي أفضل مثال عندنا واللي اشتغلنا عليه 6 سنوات، لاعب مهدي عبد الله دخل وينرز عمره 11 سنة 11 سنة. شفنا الموهبة، وقعنا عقد مع الوالد المهدي وقلنا له احنا راح نستثمر في ولدك في 6 سنوات، ولما يوصل عمره 16 17 سنة راح نقدمه يا للأندية البحرينية أو للخارج. خدناه معنا معسكرات في إسبانيا، حطينا له برنامج تغذية، ودخلناه في برنامج فتنس في الجيم. عندنا برنامج لغة إنجليزية لتقوية اللغة عشان يتفاهم مع المدربين إلى آخره، ولنا عندنا مدربين أجانب. وفي 2022 وقعنا مع نادي الرفاع أول انتقال من أكاديمية إلى نادي، وشكر خاص لرئيس نادي الرفاع طبعا وجميع المنتسبين نادي الرفاع لأنهم آمنوا بموهبة بحرينية، بالإضافة إلى ذلك ادعموا أكاديمية بحرينية. فاليوم مهدي عبد الله إذا تشوفون أرقامه وإحنا نحطها في الإنستغرام كل فترة، وهو هداف تحت 17 سنة وتحت 19 سنة فريقين في الرفاع، وهو الهداف وأكثر لاعب محقق نجم المباراة في خلال هذا الموسم، أول موسم معاهم. فهذه يعتبر نجاح فني
وليس استثماري. علي بخوة الحارس خذوه منتخب البحرين. عندنا 2 من اللاعبين أخذوهم في أكاديمية ستيفن جيرارد في ليفربول، ليث القصيبي وحسام سيف. وعندنا من السعودية اللاعب طلال بن سليم. طلال بن سليم شارك معنا في وينرز لمدة 4 سنوات، وفي معسكر إسبانيا شافوا الموهبة وطلبوه في نادي درجة ثالثة في إسبانيا، لعب معاهم نص موسم، ولما رجع السعودية خذوه في منتخب اللي يسمونهم فيوتشر فالكونز، الصقور المستقبل. فإنجازات الحمد لله حققناها. برنامج البعثات الرياضية شاركوا في أكثر من 600 مشارك من الخليج كله. أرسلنا لاعبين إلى أمريكا في بعثات رياضية، وبعد الكورونا تعاملنا مع جامعات في البحرين وأرسلنا لاعبين لهم كبعثات رياضية. وطبعا تأسيسنا كنادي الآن راح يسمح لنا أن ندخل مع أي اتحاد رياضي سواء كرة قدم أو غيره، وهذه القوانين والأمور هذه الهيئة قاعد يشتغلون عليها ليل نهار، ونشكرهم على هالدعم، وإن شاء الله أن تكون قصة نجاح تكتمل يعني بإذن الله. عندنا 3 دوريات قائمة الآن في يومنا. عندنا أكبر دوري في المنطقة الشرقية، مشاركة 30 أكاديمية، 570 لاعب، جميع المباريات مسجلة بالفيديو تشوفونها على اليوتيوب أسبوعياً. عندنا دوري هواه في 6 أفرقة، وعندنا دوري أكاديميات، وهذه من الشراكات العالمية. وآخر شراكة والحمد لله تحقيق نجاح لنا، وقعنا اتفاقية مع أديداس للبحرين والسعودية. جميع أطقم وينرز بتكون أديداس، وشغالين مع نادي كبير في البحرين إن جميع أطقمه إن شاء الله تكون أديداس، فبتشوفون شعار أديداس لأول مرة في الدوري البحريني بإذن الله قريباً. خطط التوسع: الرياض، جدة، مسقط، وعمان ومصر بإذن الله. يعطيكم العافية، مشكورين. كيف حالك؟ شكرا للأستاذ فواز بن محمد، المؤسس والمدير التنفيذي لنادي وينرز لكرة القدم، على هذا العرض المميز والتجربة الرائدة وقصة النجاح ومراحل التطوير لوينرز كأكاديمية وتحولها إلى شركة تجارية ومن ثم إلى نادي رياضي مؤهل قانونيا للمشاركة في جميع مسابقات الاتحادات الرياضية في مملكة البحرين. حضورنا الكريم، استراحة لمدة نصف ساعة لتناول وجبة خفيفة وأداء صلاة الظهر، وبعدها مباشرة سنكون في هذه القاعة لبدء فعاليات الافتتاح الرسمي لقمة الرياضة البحرينية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم بعد نصف ساعة من الآن، أي في حوالي الساعة 12 ظهرا. شكرا لكم.
الأخوة الحضور، نرجو إخلاء القاعة حتى نتمكن من التجهيزات الخاصة ببدء مراسم الافتتاح الرسمي لقمة الرياضة البحرينية، شاكرا ومقدرا تجاوبكم معنا. أنا توني أضرب. ترى هاي القناص. هني تعال نبيك على الستيج. No, when we finish. حمود الجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضورنا الكريم من داخل وخارج مملكة البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نلتقي هذا اليوم في محفل علمي وأكاديمي في قمة تجمع المختصين والمتخصصين وبتوجيه ورعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، من خلال قمة الرياضة البحرينية. هذه القمة التي تؤكد من خلالها مملكة البحرين على دعمها واهتمامها بالعناصر والكوادر الشبابية من الجنسين في ظل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وبمتابعة مباشرة واهتمام كبير من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، قبل أن نبدأ في الاحتفال الرسمي بافتتاح القمة، ندعو سعادة الدكتور عبد الرحمن بن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة لإلقاء كلمة بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتشرف بتقديم جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إلى كل الرعاية التي يوليها جلالته للرياضة والرياضيين في المملكة،
وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، على المساندة الكبيرة التي يلقاها القطاع الرياضي من الحكومة الموقرة بكافة جهاتها. كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على إلهامه أبطالنا ورؤى سموه لرسم مستقبل الرياضة البحرينية. وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على توجيهات سموه الرامية لتطوير منظومة العمل الرياضي في البلاد، حيث تجسد قمة الرياضة البحرينية تحت الرعاية الكريمة من سموه مبادرة جديدة ضمن سلسلة مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتطوير الرياضة على كافة الأصعدة في المملكة. ومن أجل ملامسة الواقع الرياضي كان حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة جلياً من خلال الزيارات التاريخية التي قام بها سموه لكافة الأندية والاتحادات، والتي ساهمت في التعرف على الواقع والاستماع للآراء وتبيين التحديات التي تقف في سبيل دفع عجلة التطوير. لهذا فإن مبادرة إطلاق قمة الرياضة البحرينية جاءت لتكمل ما بدأه سموه من جهود لتحقيق التطلعات، وهو ما يضع على عاتقنا جميعاً مسؤولية المساهمة والعمل معاً وصولاً لذلك. ويشرفنا أن نرحب بكافة المتحدثين والمختصين من مختلف دول العالم والمشاركين والحضور ممثلي الأندية والاتحادات واللجان والهيئات الرياضية. كما ولا بد أن نتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لقمة الرياضة البحرينية ولكافة الجنود المجهولين خلف الكواليس والذين كان لهم دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية لكي نكون هنا اليوم لنبحث معاً على مدى 3 أيام واقع رياضتنا ونستلهم من تجارب الآخرين وقصص نجاحهم، وأن نضع التوصيات التي سترسم ملامح طريقنا نحو المجد وفق رؤى قيادتنا في العصر الذهبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة الدكتور عبد الرحمن بن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. حضورنا الكريم، الاستعدادات لهذه القمة بدأت منذ فترة طويلة، ومخرجاتها ستكون منهاجاً ونبراساً للتطوير والتقدم والرقي، لنواصل في تهيئة الأجواء الكفيلة بتحقيق النجاحات والأهداف المرجوة. وندعو سعادة السيد النبراس طالب رئيس اللجنة المنظمة لإلقاء كلمة اللجنة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، أصحاب السمو والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في المحطة الثانية ضمن سلسلة محاور قمة الرياضة البحرينية. أرحب بكم
في محور الاستثمار الرياضي. وجودكم اليوم وتفاعلكم الملحوظ هو دليل على أهمية هذا المحور والدور الهام الذي يلعبه الاستثمار في إحداث نقلة نوعية في الرياضة البحرينية. نهدف من خلال هذا المحور أولاً استعراض بعض الحلول المبتكرة التي تساهم في تنويع مصادر الدخل للأندية الرياضية. ثانياً تسليط الضوء على تجارب بعض الدول في تشجيع الاستثمار الرياضي لنستلهم الجوانب الإيجابية منها. ثالثاً تسليط الضوء على تجارب أندية محلية وعالمية قبلت التحدي في تحولها إلى شركات لتصنع لنفسها قصص نجاح. رابعاً التعرف على جهات وبرامج الدعم التي بالإمكان الاستفادة منها في عملية التحول إلى الشركات. وخامساً الخروج بتوصيات نرسم بها خارطة لتطوير القطاع الرياضي وبالأخص فيما يتعلق بتحقيق التمويل الذاتي للأندية الرياضية. حرصنا على الاستعانة بشخصيات وخبرات من شتى المجالات في عالم الرياضة ليشاركونا رحلتنا هذه. ونؤكد أيها الحضور الكرام على دوركم الهام في عملية تبادل الآراء وطرح الاستفسارات والأسئلة، الأمر الذي سيساهم في صياغة التوصيات ووضع خطط قابلة للتنفيذ. استثمر، تحول، أنجز. 3 كلمات تجسد طموحنا، 3 كلمات قد تكون هي المفتاح للتنمية المستدامة في القطاع الرياضي، 3 كلمات جعلناها شعاراً لمحور الاستثمار الرياضي: استثمر، تحول، أنجز. ولعلي أنتهز هذه الفرصة بالتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للدعم اللامحدود الذي يقدمه لهذا القطاع الواعد التي تمتد منافعه إلى منافع اجتماعية وتربوية واقتصادية. كما تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة المنظمة لقمة الرياضة البحرينية وفريق عمل الهيئة العامة للرياضة ومبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على كل ما بذلوه واستثمروا من جهد لإنجاح هذه القمة وتحويل الفكرة والتوجيهات إلى واقع وتحقيق هذا الإنجاز التاريخي. فها هم قد استثمروا وحولوا وأنجزوا. لذا فلنستثمر طاقتنا وجهدنا ووقتنا للاستفادة والمشاركة في هذا المحور، ولنبدأ بتحويل التحديات والفرص إلى قصص نجاح، ولننجز معاً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ وحضارة، مستقبل وريادة، إنجاز ورياضة، مرصعة بالمجد والذهب. أينما حلت تراها عالية باسقة، خفاقة راياتها، شامخة برجالاتها، بقيمها الراسخة. نعم، هي البحرين بتاريخها الممتد لأكثر من 5000 عام، من دلمون قلقامش إلى تايلوس وأوال، من أرض الخلود إلى نهضة الرجال. من بنى مجدها راسخاً مثل الجبال، حتى غدت بهم في كل محفل صعبة المنال. إنجازات تتلوها إنجازات، صنعتها سواعد الأبطال. من هنا انطلقت النهضة، ومن هنا جاءت الريادة. بحريننا بكرامها معروفة، وبأفعالهم موصوفة. فالرياضة في البحرين سطرت الأمجاد وصاغت البطولات في كل محفل وحدث. إنجازات تواصلت، وتاريخنا بالذهب صبغت برؤية ثاقبة من قائدنا انطلقت، وبه ازدهرت وأزهرت.
ونحن هنا اليوم من أجل صناعة المستقبل بجيل الذهب، نرسم طريق المجد، نستلهم من التجارب لنواصل برؤية سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تعزيز مكتسبات رياضتنا ونهضتنا، لنرى راية البحرين عالية ورائدة وعالمية. منذ إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم تأسيس الهيئة العامة للرياضة في مايو من عام 2021، حيث اتخذ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، من مبادئ الأبواب المفتوحة منهجاً للتواصل مع كافة المؤسسات الرياضية في البحرين، وانطلاقاً من سلسلة الزيارات التي قام بها سموه للأندية والاتحادات للوقوف عند كافة احتياجاتها واطلاعاً على مرئياتها التي تصب في المصلحة العامة، بالإضافة إلى اجتماعات سموه الدائمة مع الوزراء والمسؤولين، ووصولاً إلى تدشين سلسلة من المبادرات والبرامج الرائدة التي من شأنها دفع عجلة النهضة والبناء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث جاءت توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لإطلاق قمة الرياضة البحرينية لتكون نقطة التحول التي سترسم خارطة الطريق لمستقبل الرياضة في المملكة، وبناء على التحديات والآراء والأفكار التي طرحت على سموه من قبل المعنيين في المؤسسات الرياضية، لتكون قمتنا اليوم هي البوتقة التي تنصهر فيها كل تلك الأمور، لنصل بكم ومعكم بجملة التوصيات التي سيكون من شأنها الارتقاء برياضتنا وحفظ مكتسباتنا وتعزيز إنجازاتنا. نتشرف في هذه اللحظات بدعوة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة للتكرم بالإعلان عن انطلاق قمة الرياضة البحرينية، فليتفضل سموه مشكورا. الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة لتكرمه بإعلان انطلاق قمة الرياضة البحرينية، وسنستأنف جلسات القمة بعد استراحة قصيرة لمدة 10 دقائق.
read it because my English is not. Anyway, there's another screen there. If you like, if you stand.
الإخوة والأخوات الحضور المتواجدين بالخارج، سوف نستأنف جلسات العمل الآن، فنرجو التكرم بالحضور لنبدأ معا وقائع قمة الرياضة البحرينية. الأخوة الحضور والمتواجدين خارج القاعة، سوف نستأنف الآن ورقة العمل التي تتحدث عن الرؤية لتطوير الرياضة البحرينية، والتي سيقدمها السيد أنطونيو الكيزار. لذا نرجو منكم التفضل والتكرم بالدخول إلى القاعة.
الأخوة الكرام المتواجدين خارج القاعة، سنبدأ الآن وسنستأنف الآن جلسات النقاش المتعلقة بورقة العمل المقدمة من السيد أنطونيو الكيزار والمتعلقة بالرؤية التطويرية للرياضة في البحرين، لذا نرجو منكم التواجد داخل القاعة. I don't know if you say my name. Should I go? You tell me. Yeah. Okay. No, I don't have it. I think it's yeah. Yeah? Okay, and I can move around and everything. Yeah? Sí. Sí, lo que me han esperado. إذا نستأنف الآن الجلسة الحوارية المتعلقة بورقة العمل البحثية التي سيقدمها السيد أنطونيو الكيراز بعنوان الرؤية التطويرية للرياضة في البحرين. السيد أنطونيو الكيزار وهو تنفيذي رياضي دولي وعضو مجلس إدارة نادي قرطبة الأسباني، فليتفضل مشكورا. Hello, good morning everyone. I would like to thank first the General Sports Authority, the organization and the sponsors to have the opportunity or give me the opportunity to come here today and to explain you a little bit the vision that we could see how a sports industry is being developed, how it's achieved. Just to give a little background of who I am, I've been working in the sports business for over 25 years. I've been passing from sports federation or organizing bodies to sponsors to teams, like I'm in the board of Cordoba right now. But I've been involved in the president office with the Olympic Committee, working on big events like the America's Cup or Formula One, and being a sponsor of more than 50 clubs around the world when I was the head of global marketing for Kappa. I've been advising, at the moment I'm an advisor and I'm a board member of the Club of Cordoba, but I've been advising different organizations, sponsors in the sports industry. This is some of the experience that we've been working on. So been advising from, bids, the America's Cup, infrastructure development in different authorities. So what I'm going to speak today is, on a very, very high level basis, how we can develop a vision on how the sports industry could be developed. So at the moment, initially we need to set up what will be the objectives, so what we want to achieve by developing a sports industry, and some, an initial thoughts. It could be, some potential objectives, as I say, like promoting basic exercise and sports education, especially then we have to look after our children and our youth, because then it's our future. We need to give access, and it's very important, the accessibility to provide to have the population to be able to practice sports in a safe environment, developing the sports excellence and professional success, and a number of different objectives that, on a very more deep analysis you can do. And then, one important aspect for a country like Bahrain that we can achieve, there is two things. One, to develop internally what you can do for the youth, for the academies, and for the population. And second, it could be a showcase of what Bahrain can provide outside. This has already started, like with the acquisition of Cordoba Football Club. We have the investment of Paris Football Club, another outside investment, that it could be a sports platform to develop and promote Bahrain in the world of sports. I give you a little, I think before there was some of the explanation I has done, but I'm going to give you on a very high level basis
some numbers while we are discussing about the sports industry. What is a sports industry? So just to give you an idea, sports industry, just to give a deep analysis, for the last few years, and these last 5 years, has achieved the same growth, even though it was the COVID for 2 years, has growth more than the global GDP that is growing. So at the end, it's like how you have been achieving this growth in the global industry. There is a lot of sports has been professionalized, a lot of leagues has been professionalized, and there's been capturing a lot of value in all parts of the world. Every year, maybe the US grows more or Europe grows less, but if you put everything as a balance, has been a growth market for the last, say 25 years, 20 years. How is everything growing? So here we see an example. What are the key stakeholders of the sports industry? No, it's not only football clubs, it's not only sports clubs. We are discussing about all the media and broadcaster companies. We are discussing all the investment in tech companies, all the investment that you do in artificial intelligence, in tech, etc. Of course, it's the leagues and the clubs. Then it's other completely different organizations like consultancies, all the federations, and all the sports marketing and brands. If you see here, all of them, is expected that is going to be over a 6% growth globally in all the stakeholders. So the average, some of them has been growth more, but as I say, the average of all the different industries is growing this. As you can see here, is the international federations has the less growth, but at the same time, it's a transformation process that they're going right now. So some of the federations, we saw it in tennis, how they transformed it with the Davis Cup, even though now they have done some problems. So FIFA, UEFA, how all the federations are transforming. So this will increase. How we could, this is the question when I was asked, to speak about, about Bahrain and Bahrain sports. I want to give you, as I said before, on a very high level basis, what it will be, how we can build the sports industry. Because at the end, it's not only the football clubs. There is a lot of sectors that are involved in sports. And that sports specifically has a lot of influence into all the other sectors. So for example, as I said, this is without a deep analysis, but on a very high level basis, you have to analyze Bahrain sports in general. So what is the competitive advantage? So like the geographical location, the political economic stability that in a lot of countries in Europe and elsewhere is not happening. The ability to execute what is decided. You have a domestic market, but also access to neighbor markets. The policy and regulation. What is the fiscal infrastructure? That I personally believe there is a very important advantage for Bahrain, because at the end, even being a small country, you have able to centralize a lot of the sports infrastructure. So like this, you will be able to service the whole country in a very small period of time. In other countries, that is very large, the US, etc., you have to build different resources, a bigger market, but it's a lot of infrastructure you have to build all around the country, incurring cost. Branding and promotion, this is a little bit, some samples of what you need to do. And this is, what is required. Some specific example, what I say. Locally, to be in the region between EU, Asia, and Africa is a key asset. Access to funds, is not a huge infrastructure that you need to develop, so it's very easy to execute. At the same time, you have a small market. It's a small market of 1.6, 1.7 million, more or less. It's in Bahrain, if I'm not wrong. And you need to import talent. So this is some examples of a specific example regarding Bahrain in different areas, and the key elements that you need to take into consideration when you build a full strategy, a sports strategy, or building a sports industry. So like some shared initiatives. So this is quite, if there's a willingness from the government to attract and develop local industry, so there is an access. So, this is something that it could be done and improved, but it's something to take in consideration to be able to develop this vision.
So when you do a vision, you don't do it for 1 year, 2 years, you do a 10, 15, 20-year vision. And this, what is the objectives and what you want to achieve. And with that is how you develop this. And as I was saying before, who are the participants in the sports industry? So of course we have the sports individuals and the teams, football clubs, sports clubs, athletes, etc. But then you have the associations, the International Federation, the Sports Authority, etc. And then you have, last but not least, the sponsors that is also going to support, to be able to promote the sport, to promote the values of the sport, and to promote the country within locally and internationally. This is the core players. Here we have the supporting players, like service suppliers. We need ticketing, facility management. There is industries that is correlated to the sports, but it's not sport specific. So there is all these services, service companies that are going to provide and is needed to be able to develop this vision. Of course, suppliers, sports media, the TV, websites, mobile service, and the government. Here, the government is supporting all of the sports, and they have this vision. But at the end, we need to understand who are our final consumers. So is the spectators. Now, in a month, you have the Formula One team, the Formula One Grand Prix. So you're going to attract a lot of tourism. You have to have a lot of consumers for tourism. So it's a way how to develop the sports industry, attracting international events here. So this is what I was saying. What are the sectors that is completely linked to sports? Of course, you have infrastructure. You need to build the infrastructure. You just built 1 year ago. You just have the new airport. That's an incredible achievement to be able to attract the sports. Healthcare is key. Hospitality, hotels, leisure, etc. For the people, not only to practice the sport here, but at the same time the visitors who can come here. You need to have those things in place to be able to attract all these international events. The culture, the education is key. And then, as we say in the beginning, sports is here to help our young people, the new generations. So it's an integral part of the education and the culture of the country. And of course, you have media and tourism. So here, some examples of what it could be. The medical system, health authority, hospitality, is where we are now. We are in a sports summit, and we are in a hotel, we are in a conference centers. There is a lot of different sectors that are taking advantage of the conference itself, cameras, translation service, etc. So it's a lot of services that you can provide here. Some example of international events. And you can see it's not the typical sports events. You can have conference summits, you can have mass participation events, you can bring motorsport, you can make football, horse jumping, tennis. I mean, the list could be endless. You can bring so many activities to Bahrain, to enhance Bahrain, that it can come from everything and take advantage of your country. So you can bring a sailing event that not a lot of countries can bring a sailing event. You can have sailing. So taking advantage of the geographical location and the geographical aspect of Bahrain to be able to bring all this. And then this is on a high level basis. The world is divided into hubs. So you have financial, innovation, healthcare, and transportation. Why not build in Bahrain a sports hub? That you can have that. How you can build this? This is examples of international hubs all around the world. And this is, as you can see, there is a couple of hubs in sports, and I will explain later, like Singapore, like you have Miami, the ESPN Worldwide Sports Center, etc. There is different hubs that you can have that. But then it's like what I want to give you now is, very quickly, some examples of how you can integrate in a small location, like could be Singapore, an international hub, the infrastructure that you need to excel all the sports. So then, it's at 35 hectares, it's a 1.3 billion cost to construct, is the largest sport, it's a PPP, it's a public-private partnership that has been developed in Singapore. And what is included? At the end is they have done a deep analysis of what is needed. So they have a national stadium, they have an indoor aquatic center,
They have a multi-purpose arena, an indoor stadium, fine, but then they also have water sports centers, outside activities. There you can have like 1 kilometer park, and is one of the biggest and most integrated sports facilities in the world. So this is something that you can do. This is, if we call it this, as infrastructure. I put you another example now of how a small nation can excel in sports. Is New Zealand sports. New Zealand sport is 4 million people living in New Zealand, but they are the best in the world in rugby and the best in the world in sailing. So they have focused on 2 specific sports, and they are the best in the world. But, they have, sports in New Zealand, and I lived there for a couple of years, is an integral part of the community. It's part of the education. It's from the beginning, since they were really little, people play rugby. They have lot of support from the government to play rugby, etc., and also sailing. And at the same time, they are excelling now in other sports like football and basketball, etc. They are trying to go there. They don't have the level, of course, as they have with other sports, but it's something that is not a short-term objective. It's a long-term vision that they have, and that's why they continue to grow. They have excellency in 2 sports, and that excellency is being replicated in other sports. So, it's as we say, it helps the natural environment, because at the end, you can practice sports all year. You can have, of course, I say cricket. I forgot about cricket. But you can also have snow sports, water sports. It's been positioned. The tourism board has positioned New Zealand as a country that is a beautiful country, but it's a country you go there to practice sports and enjoy the nature. So this is something that is another way, a link between tourism and sports, how they can be an integral common objective. And of course, New Zealand has major events, like you can see, it's the America's Cup, Bulbosa Raid, Ironman Rugby, and now it has been the World Cup, and now it's the World Cup. And an important aspect, to support all that, they have a branding company that become global. It started locally, that was Canterbury, and I'm sure you can see it is more related to rugby. But they continue to evolve, and they have their own brand, and they continue to develop that brand with the help of the federation, with the help of the rugby, the All Blacks, etc., to have the best clothing brand in the world for rugby, or one of the best. Because now all the other sports, all the other brands has invested a lot. So that is that. And then I put you one last example, because they told me I have 15 minutes, so I have to go very quickly. It will be how you can create and promote talent. A good example could be Stanford University. They have produced over 180 Olympic medalists, but they have embraced everything. So they have the infrastructure, they have the world-class facility, they have host international events, and they have integrated all the different aspects into one single location. So this is something that you can have. This is, is best in class, and I agree with my previous speaker. They were saying the US, in terms of sports business, they're in the top, and they have developed this. At the same time, it's a 300 million market. So there is a lot of sports. 300 million population, and the market is huge, not only on the 4 main sports, but all the other sports that are growing. But college football and college sports is as big as the other federations. But at the same, for example here, they have 34 sports facilities only in the university. They give all the scholarship to be able to have that. And like this, I think I thought Nabila was very quickly, as I was told. So this is a very high-level basis of what you can develop a vision of Bahrain sports. And if I can transmit something, and you can keep with something, I will say that then it's not only the sports industry, it cannot be a standalone, has to be integrated with all the other industries, because they will benefit from all the sports development that you can do in the country, but at the same time you'll be able to develop all the other industries together with the sports. So this is what that has to be, a common objective as a country to be able to develop the sports industry, and will help football to transform to football from football clubs to, let's say, football companies. That I think is the right move. To other, and you can extrapolate this to all the other sports.
Thank you very much. Thank you. شكرا جزيلا للسيد أنطونيو الكيزار، وهو التنفيذي الرياضي الدولي وعضو مجلس إدارة نادي قرطبة الإسباني. الآن مع السيد الشريف فيصل بن جميل، وهو عضو المجلس التنفيذي في نادي قرطبة وباريس ورئيس انفينيتي سبورتس، ويستعرض لنا تجربة أوروبية في تحول الأندية إلى شركات. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعرف منظري أجنبي وأجانب هذا، بس أنا عربي. بحب أشكر حضور الكرام طبعا معالي الشيخ على السبورت، و يعني كل حدا هون مساهم برفع مستوى الرياضة البحرينية. كل الإنجازات في الرياضة البحرينية على السنين اللي فات كله من دعم ومن جهودكم ومن الساعات اللي تشتغلوا في الدوام والجهود المستمرة زي ما نقول. فبس يعني كان بدي أحكي كلمة to say thank you to everyone. طبعا عندنا حضور أجانب فبتحكى بالإنجليزي. أنا اسمي الشريف فيصل بن جميل. I have a long history of working in sports, particularly sports investments and operating sports entities. I used to have a sports management company for myself, and right now I have several roles in a sports operating group, including the management of Cordoba Football Club and the management of Paris FC. I wanted to give a talk today that I felt would be useful للحضور، وشيء اللي ممكن مثلا تاخذوا منه نبذتين وتلاقوه إشي يعني بصراحة تلاقوه مفيد، مش بس إنه إجيتوا طبعا الفندق رهيب والأكل ممتاز، بس يكون شيء إن شاء الله يساعدكم. I wanted to talk about corporations, and most notably sports corporations, because I think this is a subject that is very important, and I think the entities اللي موجودة هني would be significantly impacted if they were to think about sports corporations. So, firstly, there's many different sporting institutions in the world. I think everyone here can name the different sports clubs that are here. They have many different structures. So, for example, Bayern Munich is owned by the fans. The fans have a membership and they vote, and this is how the ownership structure is. Liverpool has an owner. Of course, Man City has an owner. Some of the clubs are geographically located in Europe. Others are located in Bahrain, others in Saudi. There's many different kinds of clubs. However, what's important to note is that in the eyes of the law, there's only two kinds of clubs: unincorporated and incorporated. And I wanted to talk about why this is so important. An unincorporated club is a club that is not recognized legally as a standalone entity by the law. It is not recognized legally as a standalone entity. An incorporated entity is. So this has a major impact, as I will show you in the presentation, on the relationships that you have with others in terms of contracts and in terms of liabilities. So the legal status of the club, meaning if you are incorporated or not incorporated, can protect those involved in the club, can impact very strongly the governance structure of the club, and can impact the partners that are dealing with the club. I'll give you an example. In this example, you are an unincorporated entity. One day, you show up to the training pitch and it's damaged. So you bring in someone to do the works, a contractor. But because it's an unincorporated entity, you sign the contract yourself. When the contractor starts doing the work, he realizes that there's major work that in fact he is legally required to do, to fix, but it costs a lot of money. The contractor demands the extra money from you because you signed the contract and because you are the person that is responsible.
No problem. You sit with the club, the rest of the members, and you discuss. When the members tell you that in fact they don't have the money to cover this amount, who will go to court? You will go to court. And the reason is you are personally liable in the eyes of the law. However, in an incorporated entity, which is recognized as a standalone business, yes, you do sign the contract, but on behalf of the club. And when extra amounts are requested, it is requested from the club, not from yourself. And what's very important is that you have zero personal liability whatsoever in this situation. You're only acting in the benefit of the club, simply. This is very important, but I wanted to touch on Bahrain, because obviously everyone is working in Bahrain. There was a decree, in 1989, which acts as the backbone for all of the clubs in Bahrain. While this law was very influential in terms of establishing the sports clubs, what this law did not address and did not capitalize on was the fact that sports clubs are indeed businesses. So you have the business side of these sports clubs slightly lacking. However, in the recently done decree in 2022, decree number 30, this was addressed. And this can be significantly impactful for the sports clubs to grow into full-fledged businesses. And this is a very important point. I think everyone here is here because we love sports and we want sports to grow, not only in the world, but in Bahrain particularly. This law will allow you to grow in the way that you want to grow. And this law, to be honest, and me seeing this law, speaking constantly to Nabras, this is the reason why I focus the entire presentation on this. Now, why is a sports corporation important in terms of a corporation? Besides offering a stronger legal footing for all the stakeholders, incorporation leads to a shift in the identity of the club. So, as an example, there's only a couple of things that are consistent between corporations, pretty much globally. Of course, there's not to use absolute terms, but pretty much globally, which is, firstly, that you need to submit annual financial documents to a company's house or the company registry, and secondly, that you have to have a separation between the board and the management, and a two-tier governance system that acts as checks and balances. To everyone here, this might not be important, but who is it important to? It's important to the partners that you're dealing with. When a company is dealing with you, they are used to dealing with corporations 24/7. That's what they do. Every day, marketing company, agency, even laundry company, they will have all agreements with corporations. When you go to them as a sports club that is not registered as a corporation, this represents a legal risk to them. So this is how you have to start thinking about this. The second thing that I wanted to touch on is in terms of the transition. Changing into a sports corporation is not the easiest thing. And I have some experience in this myself. You have to use the right advisory team because there's parts of this transformation that perhaps you wouldn't be exposed to before. Legal aspects, legal considerations, filings of documents, correct signatures. These are all things that need to be taken into consideration. Professionalization requires investment. This is something that we need to keep in mind. Also, what we need to keep in mind is that these two things, which I think are very important, firstly, that it may be difficult to change some habits and some people. In all institutions, sporting institutions globally, there are always people that are stuck in the old way of thinking and the way the club was and the good old days when there wasn't any process and wasn't any policy. These are the kind of challenges that you will face in terms of controlling and manufacturing this change. I wanted to double-click on this point about the importance of the corporation, okay? As I said, partners always prefer interacting with corporations because they are legally accustomed to it and it gives them greater confidence. Football clubs develop into corporations is crucial in terms of maximizing these relationships. I'll show you some examples. If you want to access financing from the bank, if you are a corporation, the process becomes a lot easier. If you want to enter into contracts with pretty much anyone, they will ask for if you are a corporation or not and what is your legal status. If you want to employ specialist staff, for example, you want to get a top-notch physio from Europe, for example.
and you bring him, one of the first things his agent or his lawyer will say is, are you registered as a corporation? What laws are you subject to? So it's very important. If you want to take on a lease, على سبيل المثال, there's a land that you want to build into a new training ground or a new facility. Being a corporation helps with that. Obtaining sponsorships, of course, and investing in assets. Now, probably the most important point for me to say, and the reason why I'm doing this presentation, football clubs grow by their actions and relationships off the pitch, which feed back into their results on the pitch. And this is a very important point, because if I was now to ask in this room the biggest clubs in the world, maybe you can argue trophies, maybe, but you have teams like Ipswich and Nottingham Forest that right now are nobodies. So are they the biggest club? Okay, probably not. So number of fans? Maybe, but how will you calculate that? It's almost impossible. How will you look at it? You will look at it in revenue. It's always the case. And revenue is much better if you are a corporation, and I will give you an example. Every football club and sports club, indeed, breaks down into three things: revenue, expenses, and profit. That's just how it is. The goals, of course, for everyone here is to maximize the revenue at all times and to decrease as much as possible the cost without impacting the performance as much as possible and to maintain a healthy margin. So what I wanted to show you is the impact that if you are a corporation can have on the various different levers. So revenue, and I'm focusing on football, although it applies to all of sports, but I'm focusing on football because it's my experience and I believe in always talking about what you know and not what you don't know. In terms of revenue, there are 5 basic means of income for any team. 6 if you want to include player transfer. Ticketing, broadcast, sponsorship, merchandise, and other income. Okay. Ticketing, if you were a corporation, you can partner with a business development agency quite easily and give them business development targets and success rates with them. Quite easy. Broadcast, if you are a corporation and the other entities are corporation, you can have a collective bargaining agreement and maximize any broadcast revenues that you are able to obtain. In terms of a sponsorship, of course, as I mentioned earlier, if you are a corporation, it's legally much easier for them to understand and to deal with, so it should lead to more sponsorship. In terms of merchandise, your business dealings with suppliers will be much easier. And in terms of other income, as I said, any other investments or traditional investments that you can do, you can take advantage of them because you are a corporation. In terms of expenses, sporting expenses, the financing of various sporting expenses is a topic that many different clubs around the world are taking advantage of. If you have, for example, a contract with a particular player, you can ensure that payment of his transfer fee, if it was, or his signing on fee, is done via financing, which doesn't affect your cash flow. This is not something that's available to you if you're not a corporation. Non-sporting expenses, of course, value in kind. This is a very, very important loophole. If you have a sponsor and you're unable to obtain cash from the sponsor, you are able to get in-kind services or products that can lower your expenses, and it's a very effective means. Staff means, of course, if you're legitimately registered as a corporation, you can take advantage of particular means of employing specialist staff. And you can, for plant, property, and equipment, of course, financial, you can do a lease, you can do many different means. And of course, net profits to reinvest into the business. So I wanted this is a very quick presentation, but I wanted just to explain in my humble and personal opinion, and I consider myself someone who's well-versed in this field, why I believe corporations are important in sports and why a transformation into a corporation for many of the entities here would lead to a significant benefit. And I wanted to give you some guiding principles that I felt were very useful for myself in the past. Firstly is to understand fully your club's current legal status. What is the club's current legal status? How can it change? What is the limitations that it currently presents? Appreciate the benefits that can materialize if you become a corporation. Obtain expert legal opinion on the process necessary to legally incorporate in Bahrain, and pursue the incorporation process carefully and with great attention to detail, leaving no stone unturned. Once incorporated,
you can have a clear set of business objectives across each of the different departments and have a clear divide in the corporation between sporting and non-sporting personnel. This is my presentation in its entirety. I hope I didn't take too much time. Very happy to answer any questions if you have. Thank you very much. شكرا جزيلا للأستاذ الشريف بن فيصل جميل عضو المجلس التنفيذي في نادي قرطبة وباريس ورئيس انفينيتي سبورت، واستعرض لنا التجربة الأوروبية في تحويل الأندية إلى شركات. الآن يتفضل السيد سيزار سانشيز المدير والمستشار الرياضي ليقدم لنا ورقة عمل حول هياكل الشركات في أندية كرة القدم. وللعلم السيد سيزار سانشيز هو حارس نادي ريال مدريد في فترة سابقة. تفضل مشكورا. Thank you. Oh, I need the. Excuse me. I need the. Button half. Yeah, thank you. Hello, everyone. First of all, I like to thank the General Sport Authority, the sponsors, and the organization to give me the opportunity to be here with all of you today. Oh, it does well, my photo, better than now. As a brief introduction of myself, my name is César Sánchez, former player of Real Madrid, Valencia, Tottenham, Villarreal, Valladolid, among others. Being the player with more seasons played in La Liga, more than 21. Okay, I'm honored and proud to win some titles in my time like a football player. Since I retired in 2012, I have been director of football of Valencia Club de Fútbol and ambassador of Spanish La Liga, among other sports positions, and at the moment serve as an advisor for sports, clubs, and federations. Today, I'm going to give you a vision from the sports division of a football club, how to use the different sport departments in the transformation of a traditional football club to a football company. A bit of history. To understand a lot of the things that happens in football clubs, we need to go back to the principles and the objectives of what the clubs were born to do.
sorry. Where clubs come from. They were born as a local association to promote sports. What were their objectives? To spend time in a sport environment and to win, and how they were managed traditionally, managed by its members. To start to build a model, we need to know what are the strengths that the club has. How is a football club perceived? Obviously, like a historic brand. I don't know. Excellence, values, of course, maximum competition, best resources for the activity. Today, most of the football companies have 5 pillars. Development of the traditional model, match their revenues, ticketing, hospitality. Player trading, today is one of the most important pillars of this model. Broadcasting rights, obviously, is one of the biggest. Commercial rights, etc. In most cases, what happens of what we understand as a traditional club model is not financially sustainable, underutilized resources, poor use of the infrastructure, poor use of human resources, and poor transfer of knowledge. The usual challenge of a traditional model generate financial stress because it's not financially sustainable, usually generate losses, losses generate big debt, needs of capital injections, generates private owners of the clubs. This is a big problem, and usually has a financial stress. How the traditional model needs to transform. It's fundamental to have a good business plan in place with a defined timeline, because there might be some investments needed to comply with the new football company and some losses initially, but in the long term, it would have success in the club and in the community. A part could be a loss for a period of time, but has to be sustainable. This is the big word, sustainable. Part of the investment could not be recovered until there is a change of ownership, but it could generate other revenues and goals such as social recognition, community development and values, generation of other businesses around football. Is the key to transform departments to business units. We need to transform some parts of the clubs, not only like expenses, into units, in the business units, sorry. How can do that? Some of these potential business units in the sport division could be, we highlighted some of them. Health, tactical, technical, and development players, physical training, of course, and big data. Health department. Health is key for the success of the club and an important level of the community. This sector in continuous development, and we can link to top performance, with medical excellence. What is done in a football club today? Medicine is as a set of services for the treatment and improvement of the player at the highest level. R&D to develop and try future treatments, take care
of the players' bodies, nutrition, today very important for the players, and psychology department. What could we do in a football company? For example, in the F1, the elements of the cars are tested. Why cannot try this in football? Agreements with healthcare providers that could monetize the transfer for knowledge that could be generated at the highest performance level. Optimization of the club assets, infrastructure, human resources, system, etc. This part is one of the most important of the sports division. It's the future and the present of a club. Tactical, technical, and players development, the core business. What is done in a football club? Creation of a methodology and playing style, generation of trainings system to implement in the club structure to generate success, and what could we do in a football company? Academies, for example, academies development to export the model, generate a brand with identity to be able to export internationally, international program associated to an international school, university, that can help the young generation to develop academically as well as they are doing sport. In this core business, obviously the physical department, training system to search maximum performance, best in class. We have usually best in class coaches to develop the vision and develop new local coaches. And what could we do in a football company? Agreements with local companies in the healthcare sector, generate a brand that can develop a business line in this area, and that could be exported like fitness clubs, sport medicine, etc. Tech is one of the highest growing business units in a sport club today. Information is key, big data, performance, indicators are some of the key elements that the club needs and can be monetized. What is done in a football club today? Development of model to search and identify talent through big data and EA is obviously one of the biggest challenges today for all the clubs. Machine learning, search and analysis of the key elements to create value in such a competitive industry that is football and sport in general. Fan-based development and its monetization. Management programs and integration of different departments from players, develop to marketing, ticketing, etc. What could we do in a football company? Generation of spin-offs to offer services to other clubs and other sport entities. For example, Director 11, developed by Villarreal, and now other clubs use it. Search for clients in other sport disciplines. Generate an ecosystem for companies and startups so they can interact between them. With this, I conclude this presentation. I would like to thank you for your attention, and many thanks. شكرا للسيد سيزار سانشيز المدير والمستشار الرياضي
الذي قدم لنا ورقة عمل بعنوان هياكل الشركات في أندية كرة القدم. أما الآن فأيضا مع ورقة عمل جديدة وتجربة جديدة ومثمرة يقدمها السيد عمران حسن، ممثل عن شركة بريف ومنظمة بريف. ولكن قبل أن ندعو السيد عمران حسن نتابع معا هذا الفيديو، وبعد ذلك يتفضل السيد عمران حسن. Assalamu alaikum shabab! I want you to be loud. I want you to be proud. It's time to be brave. Are you ready? Hi, perfect. Good afternoon, everybody. I'm the Chief Commercial Officer for Brave. My name's Imran Hassan. Just quickly, I'll just summarize my experience. I was lucky enough to be with Brave in its inception, and I've come back to Brave to continue part of the journey that's going on right now. Today, I've been asked to speak about sports media and our role in how we've engaged it within Brave, and ultimately share some insights to help you understand what could help your organization, clubs or leagues. A bit of background, I've been involved with OTT, broadcast that's working with companies that have got over 79 channels, OTT platforms of 2 to 100 million users, and obviously sports background and a commercial background at that. So I'll start
just very briefly, we're covering sports media and what it really means in terms of an understanding. So generically, sports media would be considered sports journalism. And over time, that's evolved from traditional sports media such as TV, radio, moving into sort of the new world, which is digital, web, OTT. As you can see, we're very social heavy in the video, and I'll cover those points in a moment, and user generated as well in terms of items like YouTube and just getting fans to be the voice of us through their own blogs and other mediums. Just want to give you some basic numbers to some of our achievements. Brave's been around, achieved a relationship with 15 broadcasters globally, giving us access to about 182 countries. Across those 182 countries, we have about 800 million households that we have the opportunity to engage with, and that's quite an achievement as, from a Bahrain-based organization. From a digital perspective, across all of our platforms, we have around 11 million subscribers. You can see we've achieved 530 million total views across our videos and our platforms, and just as importantly, we've connected with over 100 million devices, which, you know, for us is a great achievement and has helped us achieve our short-term goals. In terms of how we consider ourselves a business, we don't look at ourselves as just a sports business. I think, like most of us, we understand the value of a fan, as well as, you know, sponsors and advertisers. So we look at ourselves as a sports and entertainment business, and we kind of feel that most of us are in the same space because we do have to provide events and activities that are engaging for the general consumer. However, from our perspective, Brave has evolved into more of a media and technology company. And part of the reason why we're going to take a certain approach today with sports media is largely because we feel that the need for sports clubs, leagues, teams, even players to some degree, should act as mini media and technology companies to interact with today's culture and the evolution of digital, and more importantly, the importance of the mediums that we communicate with our fan base and potential participators. That transition that we made, going from a sports business to sports entertainment and eventually ending up in the cycle of media and technology, has very much helped us build, as you can see, a strong user base of fans. It's built the profile of individual athletes who have gone on to be part of the UFC, and some from the UFC have come back to us. We've created valuable content, which I'll cover a little bit later, because the content to us is extremely valuable from the perspective of driving sports media in its sense. Obviously, for anyone in sports, the ultimate is engaging with your fans and potential participation people. And then last but not least, because my job title is Chief Commercial Officer, is to look at mediums that come within sports media, the benefits of increasing your user base, and then ultimately giving yourself multiple streams of revenue, eventually becoming sustainable, whether you're a club, a league, or, you know, or a governing board. You still want to make your sport sustainable to help it grow within the community. What we found at Brave is that our mediums to keep the audience, the fans, even the players engaged with our product and maintain the sort of goals that we had, which was building fan bases and increasing audiences, was to focus on firstly getting the right kind of content. So it would be the right kind of content. So in your case, if you've got, say, a football club here, take a little bit more behind the scenes. So go behind the scenes, talk to the players, give some background, create and relatability between you and your fans, and also raising the profile of individual players and the club itself within the community. And when I say community, I separate it into three categories. There's your immediate community, which is, you know, locally in terms of Bahrain, regionally in terms of GCC, and obviously like Brave to go global. And there's an art form to managing that. And again, using highlights, in our case, highlights, fight clips, games, interviews,
Just really an ambition to create mini superstars and make people feel wanted and appreciated. In this territory, obviously, as you know, it's important to get the right message, but more importantly, in the right language at the right time. And as you can see from the 11 million number that we showed you a little bit earlier, it's so important to identify the right platform so that you can get the most amount of views or engagement across the range of platforms. So whether that's social, YouTube, Facebook, broadcast, whatever that is, you've got to be absolutely correct in the footage that you may or had the opportunity to create. And one thing that we do like, and we always recommend to other sports clubs, is find athletes in your own clubs, players who you can help become mini influencers, sports superstars, whether they're locally, because they add a lot of connectivity between you and your fan base. Now, in terms of Brave, it's been very fortunate that it's had a lot of good support, which has allowed us to focus on our product and really kind of focus on what makes our fights better, what makes the experience of fans better, what kind of events will eventually work out to be more effective for the audience, and then giving us the scope to have additional layers of events outside of the 68 plus events that we've done. And then ultimately you saw the 3-minute video, and it recognizes us as literally the largest sporting brand from the Middle East through our global rollout. And all of that ultimately leads to one simple thing: the ability to diversify your brand into other revenue streams, monetization, and growing your brand. So whether it's something, maybe not an NFT, but doing an NFT, doing honey, doing branding, doing merchandising, just literally anything you can put your label on that's relative to the audience that you have. We feel that having a strong media and content strategy gives you the opportunity to have an engaged fan base that is trusting of you, and more importantly, by trusting you, will help you generate more revenue. The important part that we use is a content activation plan. And this will be the basis of pretty much absolutely everybody's sports media strategy when it comes to content activation. We know the value of having your website as your primary focus for your brand, a place people engage, but more importantly, a place you can give people a sense of loyalty and information. And we all like knowledge, and I think knowledge plays a big part in what people do. Social media, I feel, is essential, but it's just doing it the right way. Again, just because of time restriction, I won't go into that too much. YouTube, we all know, and the reason I'm probably I have YouTube is we have a lot of benefit from YouTube, and the price of content is substantially lower than it used to be. So whether you're handball, MMA, football, the ability to make your content engaging, relevant, short, medium, and long clips is very doable in this day and age. Fast channel, we feel, is something that can be achieved collectively, whether it's through Brave or through Bahrain TV or anything else that exists. Just the idea of having our sports individually or collectively on a loop 24 hours a day, pushing out our content, because no individual fan sits there for 24 hours. So whether you have in your sports group 4 or 8 hours worth of content, we feel that you should be in a position where you roll it out on a regular basis, essentially helping us build a 24-hour loop of sports and building a stronger fan base. And obviously, when you're able to monetize that, it gives you kind of more of an incentive to produce more relevant content that exists to help people out. Broadcast speaks for itself. In our case, 182 countries. So any opportunity we can get to bring the content of your sports higher so that we can get the right broadcast partners, increase your frequency of communication, I think is of substantial value to you. And if it doesn't go to broadcast, at least to consider the OTT, so I'm not saying Netflix, but using whether it's a self-developed app like Brave TV, Wayak or Amazon or anything else that's willing to air sports, that's something that you should consider. And I think by producing high-value content, regular and frequent, I think Bahrain's in a very good position to accelerate because of that. And in our case,
just like to cover the fact that when we did Brave TV, we achieved what I would say a very nice, comfortable place. It gave us the ability to engage and talk to our fans on a regular basis, and we'd recommend that solution to a lot of people, to give yourself an ability to talk to the fans. If they want your information on a daily or weekly basis, depending on what kind of fan they are, that's something you should do. The apps that you may consider growing in that form or building will help you sell merchandise or anything else that you want to do. It makes it easier for them to buy tickets if you have ticketed. But more importantly, everyone doesn't always go to Instagram to see what's going on today. So you want mediums that they will come back to you on a regular basis, whether it's every 2 or 7 days, just to keep tabs on the opportunities that you're going to provide for them. And then for ourselves, if you diversify your brand, whether you're going to sell sports equipment or you're going to sell clothing or experiences, it's just an opportunity to increase your revenue stream, again, so you can fund the growth of your sport. And then ultimately, if you put this journey together the right way, collectively with the GSA or with any partners, it leads to driving subscription and advertising revenue, which is obviously the ultimate. And as we all know, broadcast plays a massive part of the growth of sports around the world. I mean, right now, broadcast is literally the media bus where the money comes into sports. But in this particular territory, that's not where it is, which is why it's so important for us to raise the quality of our content so we can start generating more revenue across the board from broadcast. In conclusion, from our side, we've managed to achieve so many short-term goals today, and the numbers that I showed you to get this sort of reach, this was our short-term goal. And what we say is that we've gone for this journey over 6-7 years, and a lot of the sports that's been in Bahrain has been here for a lot longer, but I think just changing the mindset so that we do engage more digitally, we utilize sports media more effectively, and be honest with ourselves that there is a necessity to find mediums to build more trust, more engagement, and more opportunities to drive revenue. Comes from having a strong media content strategy. And we strongly feel that will drive more advertisement opportunities because it will help you activate value for your advertisers. So rather than having a sponsor who comes in and sponsors you because they're a fan of the sport, which we encourage, you would like to give them a return on their money. So, by having a more engaged user, by using sports media, it's very, very likely that you're going to have fans that are more trusting of the people who sponsor you, and then, inshallah, utilize them. In ending my section of this dialogue, I'd say that organizations like Brave are not built on their own. They're not built by anything else other than a combination of strong teams, great leadership. In our case, we benefited a lot from being in Bahrain, great support from the sports organizations, including GSA, the government, individuals, fans. I think that happened because we created an open communication between a lot of sports people. I think it also came in play primarily because we created something that was engaging and we felt could cross not just countries and regions, but still go globally, because luckily for us, MMA is a sport that is fast growing at this moment. But in order to achieve the successes that you have with social media, with digital, with OTT, it's important from time to time to partner up with the right partners. So whether that's digital companies here in Bahrain or leading international companies that are experienced in providing solutions, we strongly recommend that you look for the right partner at the right time for your organization. Today I'm going to introduce you to Draw, who comes from a company called WSC. They work with us in terms of our content and getting it out. I'll let him explain more of what he does, but the kind of clients that he works with, in addition to Brave, are the NBA, the Premier League, and the Liga. So hopefully he'll be able to introduce you to one of the technology platforms that we use, and then hopefully you'll get an understanding of that. Obviously, I've been a bit quick in terms of what we've covered because I'm conscious of time, but if you guys have any questions or any information
for your individual clubs, leagues, or organizations, reach out to any Brave member anytime, and we'll happily pursue this conversation. So thank you for your time, and I'll just pass you over to Draw. Thank you. Good man, thank you. That was me. Can you hear me? Can you hear me good? No? Let's try this one. How about now? We're good? Can you hear me? Guys, can you hear me without the microphone? Maybe let's give it a go. Yeah. So basically, and the guys from the technical team, you can share the presentation. That would be great. So I want to take it from and want to say that not only us providing them content, it's the fact that Brave relatively some other organizations in the region and the world. Thanks. You can hear me now? Perfect, thanks. And to other organizations in the world are very advanced, and I think the content activation plan, like the pyramid that Imran showed, really shows that Brave is a very advanced organization that works in a healthy way. He talked about getting more reach, getting a fan base to be bigger, so that's the basics of every healthy sports organization, right? If we used to have them to get to the stadiums, now we want them to be engaged on social media, on website, to subscribe to our newsletter. So definitely we're going to talk about that. So I'm Dror from WSC Sport. Sorry about the name, it's hard to pronounce. Dror Youssef, so you can call me Youssef if you would like. Everyone calls me that in Bahrain and in the Emirates, which is fine. Before I will get started, I want to thank KHK Sports and Brave for inviting me here to share the knowledge and experience. And maybe a question before I will get started. Anyone here, if you can raise your hands, if you're representing a club or a team? 1, 2, 3, 4, thank you, 5, 6, number 1, going once, going twice. And who's representing a league or a federation? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Any broadcasters? Great. So we're talking about clubs and federations and leagues. So we have something to help us get going. So if I have to say in one sentence what we do, WSC, we have an AI platform that creates and publishes sports highlights automatically and in real time. We're a grown startup with 6 offices around the world. Tel Aviv, New York, London, Beijing, Tokyo, Sydney, we're all over the place. We're over 300 clients around the world. When I'm talking about clients, I'm talking about media rights holders. And basically clubs, leagues, federations have also media rights, and actually plenty of it, okay? So we're working with the leading sports media rights organizations, NBA, NFL, EuroLeague, ICC. Imran mentioned that already. We will touch also, we're going to see examples of what we're doing with them. Also clubs like Real Madrid, Manchester United, so I think there is interesting examples for everyone here. And we have over 400 employees around the world. Over half of them are focused on R&D and product because we're a tech-first company. And we have over 12 years of experience in the market. So why are we here, basically? We're here because fandom is changing, right? So people consume content in a different way than what they used to do, or we can, tell it according to ourselves, right? We used to watch live TV, right? We used to watch games live or come to the stadiums, but now this trend is actually decreasing, and more people watch and consume sports content on highlights on digital. So you can say, okay, it's a millennial trend, but actually it's not, because also non-millennials like me, and I guess I don't see any millennial in the crowd, you can feel it from your behavior and your consumption trends. So it's a cross-age trend. So this trend actually also have commercial implications. When I'm talking about commercial implications, we can see that the TV traditional sports market expected to grow by 30% in the next 2 years, but the digital sports market is actually supposed or expected to grow 10 times more than that, almost, 220%.
And that's give us some new opportunities. Why? Because now sports organizations, leagues, clubs, federations, sports authorities can sell more content packages to more broadcasters, to more digital platforms, to more digital even products. Now you can, publish your content on Facebook, and now you can do it in TikTok and Snapchat, and tomorrow, who knows, and Twitch, and we can go on and on. So actually, this trend has many potentials for sports organizations and media rights holders. So now that we understand that our content, that our fans are on digital, let's talk about what they're expecting to see from us as their club, their league, their federation, any type of sport. So basically, they're expecting to see short-form snackable content, right? The dose, I saw there is an anti-doping guy in the participants, but still, let's say that's our drug, the football addicts or sports addicts, to get the dose of content, of entertainment on a daily basis. So while you're going to the toilets, in a meeting, even now, the lovely girl is, I guess, scrolling to find a nice video of a cat, of a sport, or whatever. We do that all the time, and this is what they're expecting from us during the game, after the game, and even before the game, and we have the rights to do so. In addition to that, our fans expecting from us to get to know them better. They're expecting to get personalized and tailored experience, basically, for them to keep on engaging with our content. They want to get the right content in the right length, in the right aspect ratio, in the right platform. Because if we're gonna create a video in a wide screen and we're gonna publish it to Twitter, to TikTok, to whatever, it doesn't do any engagement because it's not customized to the platform and not adjusted to it. In addition to that, let's talk about if we did decide to watch sports live, right? To open Bean or Bahrain TV or whatever it is to watch a game. What we're doing while we're watching the game, so 50% of us are actually on their phone while watching the game. So if we want to get their attention also during the game, we need to push content also during the game with statistics, funny moments, other things that are related to our content. And basically, and I'm not exaggerating here, it's a fight over fan attention, right? Because I'm not fighting also with other sports entities. I'm fighting also with funny cat video or a news clip. So I'm not fighting only with sports, and let's say the other, close football competition is not my main competitor. My main competitor is the world, okay? So now we understood, the trend and the shift on customer and consumer behavior. Let's talk about what we need to do to support it and to address this issue, and that's content, right? Content is king. Fans are expecting, and we need to push them content in huge scales. They want a lot of it, customized, tailorized for their preferences and needs, and this is what we want to do. And when we're talking about the content is king, the best content possible is, of course, video, and the video is the king of content. Why? Because it has all of the elements of other content types, right? Got text, got visual, it got motion, it got image. So everything is in video, and also it's a great format to ingest. Everyone ingests fastest videos. Also, video is a content that you can leverage to, let's say, support revenue streams, commercial and business objectives as well. But not everything is pink and nice, right? Video creation processes is a painful process. It takes a lot of time. To create it. Let's go back. A lot of time to create it. You need a lot of manpower to do it in traditional way, and often you sums up with limited and generic content, right? So you can have 10 editors, 200 editors, you're still gonna end up, I guess, with the same types of content. And with WSC technology, this entire process turns to be effortless, right? We can create vast scale content with no effort, almost at all, allowing you to create content in scale and also to personalize it and customize it to different fans on different platforms, and I'm just gonna show you how we can do that.
So basically, this is our objective, right? This is WSC objective. We want to help you with the growth and not just, tell you, I'm going to give you 300 editors for 1 month, you're going to create endless content. It's not true. It's going to be a peak. We're going to help you to grow in a sustainable and responsible way, just like we did with Brave in the past year. So we can do that. I think the first stage is to increase the reach and engagement with your fans. Get to more people, to more eyeballs, more than ever before. Then you will be able to commercialize because you have a good enough fan base, and also bringing new innovative video experiences to your fans. And this is what we're doing with all of the biggest sports media organizations in the world. You can see some of the names and some of the icons, and I think you should be proud, the guys from KHK and Brave, the fact that Brave is in one list with all those organizations. We're working with the NBA for over 10 years now, NFL, Premier League, La Liga, UAE Pro League, One Championship, Real Madrid, and also tech giants. You can see here Amazon, YouTube, everyone uses WSC technology. We're a market leader. It's not just happens. We run into Brave occasionally. We knew them, they knew us, and this is what we're doing. And just maybe a short comment, so maybe 2 comments on this slide. You can see here that we work with everyone. League, tournament clubs, federations, agencies, broadcasters, OTTs. We also work with government organizations and authorities. And from each and every one of these logos and the other 250, we tailor a personalized and custom-made solution with our technology to their business needs. So whether it's a startup organization that want to increase reach, or to direct traffic to their OTT, or to create innovative initiatives like AWS and Amazon and YouTube, we can do that with the same technology. And I think this is what works best for us. So our technology is a market leader. We're the best in what we do. Not to brag, just to establish the credibility. This year, we won some great awards. We were actually even an Emmy nominee, which is always cool. I don't know why there is sports Emmys, but there is. And we ranked 16 at the top 50 sports innovation companies in the world. Makes us proud. Okay, so let's talk about what we do. Basically, we're taking the live stream. I'm talking about football, but it's relevant for every sport. We analyze it with AI analytics. We can identify the voice pattern, the videos, every image, every aspect in every frame, and that helps us to identify every action, create for that specific action, for every action in the game, an optimal video with the perfect in and perfect out, attaching to all relevant action the metadata and the data, and giving every action a rating score from 1 to 5, so you will know how amazing that was. So you don't need to sit in front of the stream with a pen and paper. So all of those actions are being compiled into smart compilations according to your needs. Game highlights, halftime highlights, the top 5 goal of Messi in the World Cup, the best actions by Brazil. And together with the graphics and any call to action messaging, you can publish it to anywhere you want, on digital, on broadcast, whatever. So all of this process happens automatically and in real time. While the game is happening, you will get a live feed of every action in the game, fully searchable, fully available for your needs during the game. You don't need to wait. Again, as I mentioned, we can cover any type of sport, not only football, not only MMA. We're doing cricket, golf, volleyball, tennis, you name it. And even if you representing an organization that is not here, according to the sports, we can support that as well. Okay, let's talk about the platform. Now I'm going to show you a cool video. Good for you that you stayed until here. So basically, we're talking about WSC platform. Our platform, we have one system, but we give 4 different types of interfaces. I want to focus, because of the time constraints, on AVGen, and this is where our automation really comes to life, and we call ourselves in our technology Automagical. And now I want to show you why. And I'm going to show you a video, Gaia, if you can, of our cooperation with the English Premier League. Okay, so this is what we're doing with them. This is what we're doing with them.
For the first time, we're invested in new tech to create market-specific social video for every broadcaster. So whatever your audience wants to see, every stunner by Salah, every skill and trick, every save by De Gea. Our new WSC tool will create bespoke automated highlights sent directly to your teams, minutes after each match. This is local content on a global scale. Content with no filter, tech with no limits. There is no end to the possibilities. Okay, guys, so you got a taste of the cooperation that we're doing. We talked about what we're doing with Brave. This we're doing with the Premier League. We're supporting all of their global broadcasters, all of their broadcasters around the world, and all of the Premier League clubs that are using our interface, super easy to use. So this slide, I think, really shows the infinite capabilities that you can do with your content. Up until now, and excuse me for being blunt, most of sports organizations and media right holders produce for every match a match highlights of 3 minutes, publish it to Twitter, to Facebook, to the website, to syndications, whatever. Now, with our platform, you can create the highlight of the game, 1 minute for Twitter, 4 minutes to Facebook, and a condensed game of 20 minutes on YouTube. Definitely there is a demand for that. And not only the game highlight, you can look at it in the perspective of a team. If I'm a Liverpool fan, I want to see the Liverpool actions. And I want to see maybe the Man City, or maybe the goalkeeper. I was a goalkeeper when I was a child. Every time I look at goalkeepers. And defensive, and goal, and best skills. And I can do it in wide aspect ratio, and vertical, and square. I can do everything with automation. And by the way, all of these videos are being done fully automatically, 100% automation without any editor to look at it. We understand that no one wants to run to 100% automation, so you can do even 98, create everything automatically, have your editors to review it, and you're good. Want to talk about some case studies in addition to what we're doing with the Premier League? Let's start with your own Brave. And I think these results, we're going to talk about them in a second. We did it in 10 months. In 10 months, this is crazy. Look at the numbers. If you're around media, content, and media productions, you should value this slide. So with our platforms, I managed to create more views, more new videos, and this is only YouTube. Okay, 2 minutes, okay? Thanks. I knew that will happen to me. So with us, they managed to create 400% more videos. That led organically to more views, 150% more. That means 250% than what they did last year. And that views turns to subscribers. So, and check out the subscriber trend, right? From 13,000 in 2021 to over 54,000 in 2022 within 10 months. So I think the formula here is simple. More videos lead to more views, leads to more subscribers. And this is what we're doing with Brave. Super proud of that. I think our cooperation will go on. And on this note, also with the Bahraini market, I think this is one of the objectives of KHK Sports bringing us to here. This is some innovative ways to create content. Even now, if you would click NBA or EuroLeague, you can get the new highlight format that we created, a story format. It did well on Instagram. We turned it into a format of video highlights. We did in the World Cup, ICC, NBA, we're their individual partners. Also in-app stories, and it's interesting. I don't think it's relevant for tomorrow, but interesting to see where innovation can take us. So this is the new NBA app. So as you can see here, it's on a social atmosphere and branding. Why? Because NBA said, we're basically sponsoring Instagram, we're sponsoring Facebook. We're getting, we're the content. We want the traffic to be on us, and we managed to do it together. We're powering the entire videos of NBA on their new app. And I didn't mention that, but over 80% of the videos that you're watching of NBA comes from our platform. This is what we're doing with the Bundesliga. It's a carousel of all of the goals. So if you enter a player or a team, you will get all of the goals, and we publish it automatically to the carousel in the aspect ratio with all of the metadata, with all of the images. We're doing that automatically, and they said that over 40% of the traffic to the website comes
because due to this feature. Super proud of that. If you can just play the second video, I will be done. I promise you. This is what we're doing with Amazon, which is pretty cool when we're talking about broadcasting in a digital platform in OTT. So definitely put, innovation in a better place and really show how you can engage better with your fans. Common issue is you're getting late back from work, you're tuning into the game in the 80-minute, right? And you want to understand the context, but you cannot. And this is what Amazon are doing with us. This is the 88-minute, I come back late from work, and this is the highlights tab, right? That's on their OTT. I can scroll down, all of the metadata and relevant data are here, and also I can click on important actions that happen in the game. So during the game, during the live, I can go back to the main event. This was the last goal by Rashford. This is the 48-minute, and this is during the live match. I watch the goal, I go back to the game instead of just, I'm late, I don't want to watch the game, I will watch the highlight. No, they're bringing more people to watch the live game. So that was us, that was WSC. We didn't even scrape the surface yet of what we're doing with Brave and in Bahrain. I'm here until tomorrow. Don't hesitate to reach out. I would love to meet, as much as possible. And good luck. It's a great conference, and thanks for having me. شكرا جزيلا للسيد عمران حسن والسيد رور يوسف على عرضهم لورقة العمل، وأيضا التقديم الخاص بتجربة شركة بريف في تسخير الإعلام الرياضي لتنويع مصادر الدخل. فاصل قصير ناخذ من خلال استراحة قصيرة، ونعود بعد ذلك لمواصلة جلسات العمل اليوم وأوراق العمل المقدمة لمدة 5 دقائق هذه الاستراحة، ونعود مجددا إن شاء الله.
الأخوة المتواجدين في خارج القاعة سوف نعود لاستئناف جلساتنا الحوارية وتقديم أوراق العمل والبحوث العلمية والأكاديمية في هذه الندوة، ندوة قمة الرياضة البحرينية. فأرجو من الجميع المتواجدين في الخارج التفضل إلى القاعة لطفاً. إذا نستأنف جلساتنا وعرض أوراق العمل المتعلقة بالبحوث العلمية وعرض التجارب المتعلقة بتطوير الاستثمار الرياضي من مختلف دول العالم، ونستعرضها هنا في قمة الرياضة البحرينية. وبالتأكيد مخرجات هذه الندوات وجلسات العمل وورش العمل وأيضا مخرجاتها وتوصياتها سترفع مباشرة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة بدوره سيقوم أيضا برفع هذه التوصيات إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. إذا نستعرض الآن التجربة الإسبانية في تحول الأندية الرياضية إلى شركات ذات مسؤولية محدودة. ورقة العمل هذه سيقدمها السيد ريكاردو أوليفريس وهو شريك في شركة ACIGA، فليتفضل مشكورا. No? Yes. Yeah. Okay. That's fine. Thank you. Well, I would like to start giving thanks to the organizing committee of the Bahrain's Sports Summit and the General Sports Authority for inviting me here today to explain you a story from a legal perspective. I will try to be quite dynamic. I appreciate the audience to be here after a couple of speeches. I'm Ricardo Oliveras. I am a corporate and commercial lawyer with more than 25 years of experience in the sports industry. I like to present myself as a lawyer with expertise in the sports industry. I've been working for different right holders, FIFA, America's Cup, Super League Formula. I've been involved in different major sports events, such as the World Swimming Championships in Barcelona, the America's Cup in 2007 and 2009 in Valencia,
the bidding process for the World Cup 2018 run by FIFA. And then from my private practice, I've been involved in many, many transactions of football clubs, from valuation of football clubs, due diligence, and transactions. So I've been invited here today to give you how Spain managed the transformation in the 1990s from sport entities to private companies in the field of football. That's the agenda, that's the summary. I will give you a brief background of the legal and social situation in the 1980s in Spain at that time, and why the Spanish market demanded that the football clubs, the sporting entities, converted into enterprises, into companies. Okay. In 1982, Spain hosted the World Cup, okay? That was a big opportunity for the football clubs, as sport entities, to invest in their stadiums, to build new stadiums, or to just rebuild the stadiums, okay? And also, it was a big opportunity for cities in Spain that were really interested to host World Cup matches. At the same time, during the decade of the 80s and 90s, football in our country, in Spain, became a mass phenomenon, okay? Sport was more than a simple activity. It was pure entertainment. And that gave rise to the importance and economic dimension of football. So with these facts, between the 80s and 90s, okay, what happened in the football industry? Well, it happened that there was an increase of the football indebtedness. Why? Because most of the football clubs, sport entities, because they were rebuilding the stadiums, they asked for money. They went to the financial market and they asked for loans to manage the construction of the stadiums. There was a completely lack of financial control at that time in the 80s. There was no control at all. No audit compliance, no financial fair play regulations, for example. And finally, what happened? There were the football club activity were managed by sporting entities, but like enterprise. Okay, so there was a kind of mismanagement, no proper management. In terms of economic value, money, in 1989, okay, the debt of the football clubs in the first division was more than 180 million. That was a significant amount of money at that time, significant. The main creditors were banking entities, cities who loan money to the football clubs, the Spanish Social Security, and the tax agency. So this, after a long debate of 3 or 4 years, this finally made that the government, the Spanish government, okay, set up a legal framework for the sporting clubs to convert into companies. We had 2 main laws. The Spanish sport law, okay, which was enacted in 1990 and has been recently amended in 2022, which has been in force since last January 1st. And then we have a specific law for sporting limited liability companies. Okay, we have these 2 legal bodies. And what was the legal scope of these 2 regulations in terms of sporting entities within the field of football clubs? Well, there was a long debate of whether or not we should transfer football clubs as a sporting entity into a company and how to do that. And finally, this debate ended with an obligation, a complete obligation, that all football club sporting entities that were competing
in a professional sport competition had the obligation to convert, to transform into a company. And at that time, and until 2022, the professional sport competition in Spain were only three. Football, first and second division, what is called La Liga nowadays, and basketball, the first division. So if your team was participating in the first division of football, you had the obligation to convert into a company. There was no question at all, okay? It's true that there were some exceptions. You may have heard, and it has been explained here, that Barcelona is not a company, or Real Madrid. Why? Because the law finally accepted an exception following a debate with Madrid and Barcelona, whereby those in the 1991, those clubs that had a positive net equity in the balance, as well as they have not generated losses in the previous 4 years, they have the option, it was at the criteria of that sport entity, whether or not to convert into a company. All the other situations and scenarios, they had to convert into a company. Since 1st of January 2023, there is no more the obligation. It's at the discretion of the sport entity. And I will explain you why. That's been a learning process in the Spanish market. Okay, what were the challenges that sporting entities faced in the 1980s when they had to convert into companies? Okay, from a legal perspective, the first one was the share capital. It was not really clear in our law it was the minimum share capital, but it was not clear how much should be that share capital. And also, it was difficult for some sporting entities to raise such share capital because not all the members of those sport entities were keen to invest in the football club. So it was not easy to raise money for, obviously, not for the big clubs, but for medium clubs. So with share capital, we had a legal challenge. Then there was a huge debate on the condition of shareholder. Initially, it was discussed, okay, should be only national shareholders, or we will be open to have foreign shareholders? Could be only individuals, or are we open also to have companies? There will be, can we impose a limit on the shareholding, such as no individual or company can hold more than 2% or 5% or 10%? What would be the best scenario? So that was also a legal question that finally the sports law accepted, didn't put any restriction on that, but led to each football club to put the restrictions. For example, there are some clubs in Spain, such as Real Sociedad, that they have in their bylaws a restriction whereby no shareholder could hold more than the 2% of their shareholding. But that's the exception. Eibar, it's another one, which is 5%. So it was finally decided on a case-by-case basis by each sporting entity. And finally, as it happens, it was a new process, and we have many legal, the process itself, it was completely new for the advisors, for the lawyers, for the industry. Finally, it was the Spanish Sports Council who established that if there was any discussions on how to transform a sport entity into a company, you could go to the Sports Council, just ask for advice, and the decision from the Sports Council was mandatory. So that was from a legal perspective. But what about from a social perspective? Well, the fact that not some clubs were able to raise the minimum share capital to convert into companies opened the door
to third parties not related to such a sport entity at all, maybe without any interest on the football industry, that opened the door for those third parties to invest in the football club. At the same time, there was still no transparency on the accounts of the clubs, because although we have this legislation that oblige the sporting entities to transform to companies, we had still a lack of regulations on financial fair play regulations or transparency. So that was a social problem. And finally, following the years of the transformation, some clubs, as a companies, they went to bankrupt. All the process that the Spanish football market had to cope during the 90s and the first decade of the year 2000 led to changes in the football industry. Changes that were basically a body like La Liga with more power and control on the football clubs, and also the financial fair play regulations were key for the stability and integrity of the Spanish football market. So after this learning process that we have had in Spain, obviously it has been proven that those sporting clubs that were converted into companies and that they were properly managed, generated a lot of benefits, not only for that football club, but also for the industry. So, in terms of benefits of this process, first is that thank you to the most of the football, at that time, most of the football clubs being companies, we had a much stronger competition because we created a professional league. It's true that we talk about sport, but it's clear that we are business-oriented and football is nowadays an industry. As an industry, it needs to be managed and perceived from a professional perspective. So all the clubs, they collectively associated into La Liga, and La Liga had supervision on them. Second, financial control. First, we start with the audit process, but the audit is not the only tool that a sports authority, either La Liga or the national federation, needs to control the proper management of a football club. Because you have the audit, you have the accounts, but you need to control the stability of that football club. And the financial control through the financial fair play regulations gives La Liga the necessary tools to monitor this and to avoid that a team overexpands. So that's very important. What else? Also, we have rules and regulations on integrity and transparency. The fact, and this has been mentioned before by one of the speakers, it's true. The fact that sporting entities converted into football clubs, into companies, also open the possibility to go to the market for financial aid. Not only private investors, they had also the chance to go to the stock market. That was not possible through sporting entities. More benefits, and this is not mentioned, but it's very important. Talent acquisition of professionals of other industries. For example, you are running a club which is a company, and the fact that it's a company, you can bring a chief financial officer from other industry that can help you. You also
You also can learn from professionals that they have been involved in other industries such as music or leisure or retail. So the fact that in the Spanish market, the football clubs were perceived as proper enterprises opened the door for professionals of other industry to be keen to come to the football industry. Exploitation of revenues, that's key. As you may know, in most of the European leagues, such as the Spanish league, the media rights, the broadcasting rights are negotiated on a collective basis. So that was also a big benefit. Obviously, programs on corporate social responsibility and corporate governance, the generation of jobs in the community, because you have a proper enterprise which is becoming bigger and bigger. And finally, tax collection. The football industry has become, in Spain, a very important source of tax collection for the government. So, what can we say after this learning process? It is true, it is a fact, and that's my humble opinion, that sporting companies are an excellent vehicle to operate a football club, and the fact that you have a more stronger football club, that impacts to build and develop even a stronger professional domestic league, whether it's managed by the National Association or by a separate entity. It should be taken into account always the social and cultural aspects of the sport entity, okay, in the process of conversion into a company, okay? That's very important. And not the same structure works for each sporting entity or country. For example, in Germany, and I think this is in Germany, those clubs that were converted into entities, by law, they have to keep at least a part of the shareholding under the sporting club. But that means that at least the sporting club, which are the persons who really are, they take care on the model of the football club, they will protect and monitor any decision that could go against the football activity, but in the interest of a private investor. And that's all for my presentation. I hope I have stick to my time, and obviously I'm open to any questions and answers at the end of the conference today. Thank you so much. Thank you. شكرا للسيد ريكاردو أوليفريس على عرضه لورقة العمل المتعلقة بالتجربة الإسبانية في تحول الأندية الرياضية إلى شركات ذات مسؤولية محدودة. أما الآن مع ورقة العمل والبحث المقدم من السيد خالد البيات المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في صندوق العمل تمكين، حيث سيسلط الضوء على برامج الدعم التي تقدمها تمكين للشركات. السلام عليكم. أولاً شكر خاص موصول حق مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والهيئة العامة للرياضة على استضافة القمة الرياضية البحرينية. واليوم من خلال هاي الفقرة حابين نعرض عليكم دور صندوق العمل تمكين في نمو الاقتصاد الوطني والبرامج المقدمة من تمكين لدعم القطاع الخاص. معاكم خالد البيات المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في تمكين. يمكن بس يعني انترودكشن بسيطة ومقدمة لصندوق العمل تمكين. تمكين هيئة حكومية تأسست في سنة 2006 ولتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية
إحدى أهداف تمكين هي تنمية القطاع الخاص، وشلون ممكن أن احنا ننمي القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي في الاقتصاد الوطني، ودعم الأفراد البحرينيين ليكون الخيار الأفضل أو الأمثل في قطاع العمل. ومن أهداف التمكين الرئيسية هم هي تهيئة البيئة المناسبة لاندماج أو انخراط المرأة البحرينية في سوق العمل، وخلق الفرص النوعية للعمل للبحرينيين. وطبعا كل هاي الأهداف تمكين تحققها عن طريق تقديم عدد من البرامج تتركز على تنمية المؤسسات وتنمية الموارد البشرية. طبعا تمكين من تأسست في سنة 2006-2007 وإلى اليوم، مرت في عدة دورات استراتيجية ابتدت يمكن بالتأسيس والتوسع في البرامج إلى أن وصلت إلى الاستراتيجية الأخيرة اللي هي تتركز على التأثير الاقتصادي والإيجابية. هذه الاستراتيجية سنة 2021 إلى 2025، وهذه تتركز على شلون ممكن تمكين تساهم في زيادة الإنتاجية في القطاع الخاص وتحقيق الأثر الاقتصادي. طبعا الجائحة يمكن أثرت بشكل كبير على المؤسسات، وهدفنا أو دورنا في تمكين إن شلون ممكن إحنا عن طريق البرامج الدعم اللي تقدمها تمكين تحرك الاقتصاد الوطني وقياس الأثر. تمكين طبعا على مدى السنين لربما صرفت مبالغ كبيرة، وحابين عن طريق البرامج اللي تقدمها تمكين إن إحنا نتأكد إن يكون في أثر اقتصادي واضح على الاقتصاد البحريني من ناحية الاقتصاد، وأهم من ناحية سوق العمل. فتتركز الاستراتيجية الحالية على عدة محاور، منها أن ربط دعم تمكين بالمخرجات الاقتصادية الواضحة، أولوية الإنتاجية عبر تعزيز القطاعات الواعدة في سوق العمل، وهذه الأولويات يمكن تتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي ومع أولويات البحرين. دعم المشاريع المحلية التي تسهم في خلق أثر أكبر على الاقتصاد الوطني، وشلون ممكن أن احنا نطور الشركات الرائدة مو بس محليا حتى التوسع دوليا. بعض الأرقام بس مساهمة تمكين في الاقتصاد الوطني. تمكين منذ التأسيس ضخت في الاقتصاد الوطني ما يقارب 2 مليار دينار بحريني، تقريبا 1.3 بليون 1.3 مليار كانت عن طريق منح مالية تقدم إلى الأفراد والمؤسسات البحرينية، وتقريبا 782 مليون دينار كان عبر تقديم حلول تمويلية بالشراكة مع البنوك اللي في البحرين، بحيث نقدم قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشاريعها. تمكين ساهمت في تدريب أكثر من 118 ألف بحريني على مدى السنوات اللي استفادوا من برامج الدعم وبرامج دعم التوظيف، بالإضافة إلى أكثر من 74 ألف مؤسسة دعمتها تمكين في شتى المجالات. في سنة 2022 وبالأحد في شهر 3 2022 طرحت تمكين استراتيجيتها الجديدة، ومعاها حزمة من البرامج اللي قدمناها حق القطاع الخاص، وتتركز على 16 برنامج. نصها تقريبا يندرج تحت برامج تطوير الموارد البشرية، والجزء الآخر تحت برامج تطوير المؤسسات والشركات. طبعا البرامج اللي تقدمها تمكين لدعم الأفراد أو الموارد البشرية ممكن تتقسم إلى 3 أقسام: برامج دعم التوظيف، برامج التدريب، وبرامج الخبرة العالمية. طبعا هذه البرامج ممكن لأي شركة أو فرد بحريني الاستفادة منها. أي شركة تكون مسجلة في البحرين عندها سجل تجاري ممكن تستفيد من برامج تمكين. برامج دعم التوظيف، طبعا البرنامج الأول برنامج الوطني للتوظيف، برنامج تمكين بالشراكة مع وزارة العمل، واللي عن طريقه يحفز القطاع الخاص لتوظيف العاطلين عن العمل أو حديثي التخرج، بحيث تمكين تدعم الرواتب على مدة 3 سنوات بنسبة 70% في السنة الأولى، 50% في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة. طبعا هذا البرنامج حقق نجاح كبير من ناحية إدراج أو انخراط العاطلين عن العمل وحديثي التخرج في القطاع الخاص،
بالإضافة إلى هذا البرنامج، ويمكن اللي يتركز بالأكثر على العاطلين عن العمل، حاولنا أن احنا هم نخلق برنامج يساهم في مساعدة المؤسسات في القطاع الخاص على يعني إعطاء الفرصة للبحرينيين في التدرج الوظيفي. فطرحنا برنامج إعداد القيادات والوظائف التنفيذية لتحفيز الشركات ببحرنة الوظائف في القطاعات أو في المراكز التنفيذية، هم بدعم من تمكين يقدم لمدة زمنية بنسبة معينة على هاي الرواتب. برامج التدريب طبعا كثيرة، فيها برامج ممكن الفرد البحريني يستفيد منها مباشرة، وهالبرامج ممكن عن طريقها الفرد ياخذ شهادات أو دورات تقنية أو احترافية، بحيث تمكين تدعم هاي الدورات بنسبة 100% في حال كان الفرد عاطل عن العمل، وبنسبة 50% في حال كان موظف، ولكن لا يستثنى منها أي مواطن بحريني ممكن يستفيد من هالبرامج. هم عندنا مثلا برنامج التدريب والنمو، وهذا البرنامج تستفيد منه الشركات الموجودة في البحرين، بحيث ممكن أن هي تدرب موظفينها في أي مجال، وتمكين تقدم الدعم بنسبة 50% لهذه الدورات. وأي نمو للموظف القائم أو العامل حاليا في الشركات من ناحية زيادة في الراتب، ترقية، تدرج وظيفي، تمكين راح تدعم النسبة الزيادة في الراتب لمدة زمنية. برامج الخبرة العالمية طرحناها هم في شهر 3 سنة 2022، والفكرة منها أن شلون نقدر إثراء التجربة للخبرة العالمية حق البحرينيين، فبالتنسيق مع شركات رائدة عالمية برا البحرين نعطي فرص ابتعاث عدد من البحرينيين لهذه الشركات لاكتساب خبرة عملية ما بين 3 شهور إلى 12 شهر، من بعدها يرجع الموظف. والفكرة من هاي البرنامج أن شلون ممكن أن احنا نعزز ونزيد من كفاءة العامل البحريني وزيادة التنافسية للبحرينيين، مو بس محليا ولكن إقليميا وحتى عالميا. من ناحية البرامج لدعم أو تطوير المؤسسات، هم عندنا البرامج تتقسم على كذا مرحلة، برامج تخدم المؤسسات الجديدة، وبرامج تخدم المؤسسات القائمة أو الموجودة، وفي برامج متخصصة لها أهداف جدا خاصة فيها. بخصوص المؤسسات الجديدة عندنا مثلا برنامج ابدأ مشروعك، برنامج يستهدف أو يهدف لخدمة الشركات اللي صار لها أقل من 3 سنوات منذ التأسيس. فالهدف من هذا البرنامج أن تشجيع رواد الأعمال على تبني مشاريعهم ويحولونها إلى شركات بدعم من تمكين. الدعم اللي ممكن تمكين تقدمه يكون عن طريق يكون منح مالية أو حلول تمويلية مع البنوك، بحيث تمكين تدعم هذه القروض، وهم تمكين تدفع 50% من نسبة الفائدة على هذه القروض، بحيث تصير قروض ميسرة. واليوم يمكن عالميا الشركات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر عندها صعوبة في أنها تحصل على حلول تمويلية أو قروض من البنك، فيهدف هذا البرنامج بدعم من تمكين بإتاحة الفرصة لهذه الشركات لإدراك مشاريعهم عبر حلول التمويلية. ولكن المنح المالية هم موجودة وتغطي عدد من الارياز، يعني عندكم أي شركة قائمة من ناحية المعدات، الماشينري، الاكويبمنت، من ناحية التكنولوجي، الهاردوير، السوفت وير، الماركتينج ريليتد اكسبنسز، هذه كلها ممكن تتغطى عن طريق منح مالية للشركات الجديدة. رواد التكنولوجيا هم برنامج، ولكن له خاصية أنه هو حق الشركات الجديدة اللي داخلة مثلا في مجال التكنولوجيا أو حابة تقدم خدماتها عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. هذا طبعا شيء مهم اليوم مع الاحداثيات اللي قاعده تصير في مجال الديجيتاليزيشن والتكنولوجي، ان احنا شلون ممكن نشجع الشركات ان هي تتبنى التكنولوجيا بدعم من تمكين. رواد الشباب طبعا برنامج يهدف لتقديم الدعم الى بحرينيين حابين يدخلون سوق رواد الاعمال من اعمار 16 الى 30 سنه، نتبنى افكارهم، نساعدهم يطورونها ويفتحون سجلاتهم وندعمهم. المؤسسات القائمة اللي صار لها أكثر من 3 سنوات، عندنا برنامج نمو الأعمال اللي يهدف إلى مساعدة الشركات القائمة إلى التوسع محلياً، التوسع خارجياً، طرح منتجات جديدة، وتمكين تقدم الدعم عن طريق منح مالية
مرة ثانية عن طريق المعدات، دعم المعدات، دعم التكنولوجيا، ودعم تكاليف التسويق. عندنا كذا برنامج متخصص. ريادات برنامج يهدف إلى مساندة المرأة البحرينية في ريادة الأعمال بحيث يقدم لها الدعم، وهي تكون نسبة الشركة مملوكة أكثر من 51% للمرأة. دعم الاستثمار، طبعا هذا دعم الاستثمار الخارجي. هذا البرنامج يمكن يكون في تنسيق كبير ما بين تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية للبحرين، على اساس انه شلون ممكن ندعم الشركات اللي راح تجي من برا البحرين، ولكن راح تجيب معاها استثمارات من خارج البحرين، راح تجيب معاها تكنولوجيا جديده، وراح اهم شيء تخلق فرص وظيفيه ذات اجور مجزيه للبحرينيين. في عندنا برنامج الابتكار اللي يحفز الشركات الخاصه على تبني الريسيرش اند ديفلوبمنت، فهذا برنامج مقدمه تمكين. والتحول الرقمي هم برنامج له خاصيه معينه، الشركات اللي حابه او عندها يمكن نسبه العمليات عندها بشكل مانيول بشكل كبير، وحابه مثلا ان هي تزيد الديجيتاليزيشن عن طريق تطبيق الكلاود كومبيوتنج، الديتا اناليتكس، الارتفيشال انتليجنس، هذا برنامج مخصص يدعم هاي السبيسيفيك ارياز. طبعا هذا بالنسبه لنا شيء مهم، لان احنا اليوم نشوف ان طرق من زياده الانتاجيه للشركات في القطاع الخاص هي تبني حلول تكنولوجيه وحلول رقميه، وهذا راح بالاثر بالتالي يدعم او يعني ينتج في زياده الانتاج الاقتصادي. فهذه مجموعه من البرامج حبيناها نطرحها لكم. مشكورين جميعا، واذا في اي استفسارات او حابين اي شيء طبعا انا موجود، وزميلي احمد ابراهيم ماسك قطاع الرياضه بشكل مخصص في تمكين. لاي استفسارات شلون ممكن المؤسسات الرياضيه الا في البحرين حابه تستفيد من هذه البرامج، سواء على مجال التوظيف او الموارد البشريه او دعم الشركات والمؤسسات الرياضيه نفسها، وحابين ننسق معاكم جلسه تكون مختلفه، نقعد معاكم نشرح لكم البرامج بتفصيل اكثر. احنا حاضرون لكم بالخدمه. شكرا لكم. شكرا للأستاذ خالد البيات المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في صندوق العمل تمكين على هذا الشرح المفصل حول برامج الدعم التي تقدمها تمكين للشركات ودورها ودعمها ورفضها للقطاع المؤسسي والقطاع الخاص، وخاصة رواد الأعمال. واليوم إن شاء الله نتمنى الشركات من خاصة من الأندية وأيضا مجالس إدارات الأندية التعاون والاستفادة من الخدمات التي تقدمها تمكين. كل الشكر والتقدير. نستضيف الآن الأستاذ رامي الجلاد مدير استشارات الإدارة في شركة كي بوينت، يتحدث عن الخدمات المقدمة من المكاتب المحترفة للمساعدة على تحول الأندية إلى شركات. تفضل. السلام عليكم. جمعة. البرزنتيشن مش شغالة، بس إذا في حدا من
تحول الأندية الرياضية إلى شركات أو إلى شركات هادفة للربح. في البداية نود أن نشكر الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصناعة والتجارة على إتاحة الفرصة لشركة كي بوينت للمشاركة في هذه القمة الرياضية المهمة. أنا رامي الجلاد، رئيس خدمات الاستشارات الإدارية في شركة كي بوينت. شركة كي بوينت هي شركة للاستشارات المالية والأعمال، تأسست في 2006 في البحرين، والآن لدينا 100 موظف من المؤهلين علمياً ومهنياً لتقديم الاستشارات للمستثمرين والشركات. Our services، خدماتنا. في هذه خدماتنا ستشمل الخدمات للشركات الاستشارية في البحرين وشركة كي بوينت، أي يعني نتكلم على الشركات الاستشارية بشكل عام. ففي البحرين هناك شركات استشارية عدة لها من الخبرة الطويلة في مجالات استشارات الأعمال والمالية والإدارية، وقد ساهمت هذه الشركات الاستشارية في تطوير وتقدم أعمال كثير من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفيما يلي موجز للخدمات الاستشارية التي تساعد الأندية في إدارتهم وأعمالهم والتحول إلى شركات. بداية، تأسيس الشركات. ولغايات التحول إلى شركة هناك متطلبات تنظيمية قانونية يجب الامتثال لها. فالشركات الاستشارية تقدم خدمات تأسيس للشركات والمؤسسين وأصحاب المصلحة بتحديد الأنشطة المناسبة وإعداد الإقرارات ونظام التأسيس. كما تقوم الشركات الاستشارية بمساعدة الأندية في إجراءات تقديم طلباتهم والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات الصلة. الحوكمة. خدماتنا في مجال إعداد الحوكمة للشركات والأندية هي تعتبر إحدى المتطلبات الأساسية لأي منظمة سواء كانت شركة أو مؤسسة. والحوكمة هي منهج وإطار فيما بين أصحاب المصلحة ومجلس الإدارة والإدارات التنفيذية، وهي مبنية على 4 أركان: الشفافية، المسؤولية، المساءلة، والعدالة، ولها 11 مبدأً حسب الأنظمة في البحرين. إن إعداد الحوكمة أمر ضروري حتى قبل تأسيس الشركة، ومن هنا نرى أن تحول النادي إلى شركة هادفة للربح، والشركات للربح تحتاج إلى الشركات الاستشارية لتقدم هذه الخدمة لإعداد الحوكمة، وذلك بعد تفهمهم للأهداف والإجراءات والبيئة الإدارية والثقافية للنادي. أما الخدمة فيما يخص السياسات والإجراءات وهي منبثقة من الحوكمة، وهي إحدى متطلبات الحوكمة. فإعداد السياسات والإجراءات في لوائح تنظيمية داخلية للعمليات يسهل على الموظفين معرفة الكيفية في العمل ضمن الصلاحيات ومعايير الأداء المطلوبة، وهي أيضاً مطلب رئيسي لدى الكثير من المستثمرين عند فحصهم الصفقات الاستثمارية. ونقوم بمساعدة الأندية على إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية المبنية على الممارسات الرائدة في الأعمال. المحاسبة وإعداد التقارير المالية. تقوم الشركات الاستشارية بمساعدة ومساندة الأندية الرياضية في تقديم خدمات وحلول مالية ومحاسبية، من مسك الدفاتر إلى إعداد القوائم المالية والميزانيات الدورية وتدقيق الحسابات. كما تقدم هذه الشركات الاستشارية الخدمات المالية المتعلقة بالرواتب ودفعها للموظفين، إضافة إلى خدمة حصر الموجودات لدى النادي من معدات رياضية وأجهزة حاسوبية وأثاث وغيرها.
خدمات إعداد خطط العمل والاستراتيجية. الشركات الاستشارية تقوم بمساعدة الأندية في إعداد خططها للعمل، سواء كانت متعلقة بمشروع أو استراتيجية للتحول. فمعظم الجهات الرقابية والتنظيمية تتطلب خطط العمل لتوضيح مدى الجدوى السوقية ونماذج الأعمال والتشغيل، والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالأسعار والبيع والتسويق، إضافة إلى التوقعات المالية للمشروع أو الشركة. كما أن خطط العمل والاستراتيجية تكون الدافع الأساسي لدى المستثمرين للاستثمار في الشركة أو في النادي نفسه. خدمات التقييم. إن التقييم شيء أساسي عند رفع التقارير المالية وعند الصفقات الاستثمارية. فتقوم الشركات الاستشارية بتقديم خدمات التقييم إما للأعمال أو لحقوق الملكية الأسهم أو العقارات، وذلك للوصول إلى القيمة السوقية العادلة لها. ونرى أن الأندية الرياضية تحتاج إلى خدمة التقييم عند التحول إلى شركة أو حتى لأغراضها الإدارية الداخلية. أخيراً، خدمات الرأس المال البشري. إن أهمية رأس المال البشري وعمليات الموارد البشرية هي من أهم الأمور الإدارية لدى الأندية، سواء كانت شركات أو منظمات غير ربحية. فكما أن الأندية الرياضية تحتاج إلى لاعبين محترفين وموهوبين، فهي بحاجة إلى فريق عمل إداري مؤهل وذي خبرة. فتقوم الشركات الاستشارية ككي بوينت بتقديم خدمات متخصصة في رأس المال البشري، كإعداد السياسات والإجراءات، تطوير الهيكل التنظيمي، وإعداد الوصف الوظيفي، وتقديم خدمات توظيف لمختلف المناصب الإدارية. وأخيراً، نشكر الجميع ونتمنى لكم دوام النجاح، وإذا كان لديكم أي استفسارات ففريق عمل كي بوينت هنا لمساعدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للسيد رامي الجلاد مدير الاستشارات الإدارية بشركة كي بوينت على هذا التقديم المميز، وأيضا نتمنى التواصل مع هذه الشركة في حالة الرغبة في تطوير الاستثمارات وتطوير العمل الإداري والفني. إذا نختتم جلسة اليوم أو جلسات اليوم الأول لمؤتمر قمة الرياضة البحرينية بدعوة السيد نبراس محمد طالب، وهو الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة، ليتحدث حول كيفية التقديم على سجل تجاري والأشكال القانونية المتاحة لذلك. تفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أعرف شوي يمكن طولنا عليكم اليوم، يوم حافل كان، لكن ما شاء الله معلومات كثيرة. أنا ما بدخل بالتفصيل عن كيفية تأسيس الشركات، هذه الأمور كلها لاحقين عليها إن شاء الله. اللي أوعدكم أن الفريق وزارة الصناعة والتجارة بالذات إدارة التسجيل في خدمتكم في أي وقت تحتاجون أي تفاصيل عن كيفية إصدار السجلات التجارية والتحول إلى شركات. بنخصص فريق يجلس معاكم، وممكن احنا نقعد في اجتماع نعرض عليكم انواع الشركات. بعرضها بشكل سريع اليوم انا، لكن التفاصيل احنا ممكن ندخل فيها. بس بشكل سريع، احنا كل المعاملات اللي نقوم بها معاملات الكترونيه، كلها تصير عن طريق نظام سجلات، اما عن طريق ان المستثمر نفسه هو يقدم في النظام، او في
في التعاون مع المكاتب المحترفه مثل شركه كي بوينت، وعندنا طبعا شركه واحده من 200 شركه احنا متوفره عندنا، اساميهم متوفره في الموقع عندنا، ممكن تخاطبونهم ويساعدوكم في عمليه التقديم، اللي كله بيصير عن طريق النظام الالكتروني. بس اعتقد يمكن هاي شوي مو بصاير واضح. كل اللي بقوله ترى الاجراءات سهله. يمكن التحول الى الشركات كاصدار سجل تجاري مو بهاي الصعوبه، مو بهني. هي اول خطوه على الانديه التجاريه، لا عفوا الانديه الرياضيه والاتحادات. اول شيء تفكر هل انا مستعد اليوم اني انا اتحول لشركه؟ استعرضنا بعض التجارب الاوروبيه، التجارب المحليه، وطبعا ان شاء الله استفدتم من هاي التجارب. في بعض الانديه تحولت بالكل الى شركات رياضيه، في بعضهم خصصوا بعض الاجزاء في الشركه كمرحله انتقاليه الى ان يصبحون الى شركه رياضيه متكامله. فاللي نحتاجه اليوم ان كل نادي رياضي يفكر هل انا اليوم مستعد ان انا اتحول الى شركات، لان اصدار السجل التجاري كلها في ثواني بتكون في يدك سجل تجاري. اصدار التراخيص اللازمه، طبعا احنا عندنا اللي هو النشاط المعني بالانديه الرياضيه، اللي هو نشاط النوادي الرياضيه الخاصه. النشاط متوفر في النظام اليوم، واللي حاب يقدم عليه ممكن يحصل عليه، وهذه ايضا ما بياخذ خلينا نقول جهد كبير. بالتعاون مع الهيئه العامه للرياضه ممكن يصدرون لكم الترخيص باسرع وقت، وبالتعاون معنا احنا ممكن ننسق معاهم. فكل هذه الامور خلينا نقول سهله. هو المهم ان احنا يعني نستذكر الجهات الداعمه. انا ذكرت في الكلمه الافتتاحيه لننجز معا. حبينا نبين ان ترى في جهات داعمه، انت مو بروحك، في عندك تمكين، عندهم برامج دعم توفرها لكم، وخاصة باللي عندهم سجلات تجارية. عندكم المكاتب المحترفة، الأخ رامي الجلاد عرض خدمات المكاتب المحترفة اللي ممكن توفر لكم. ففي جهات حكومية ومن القطاع الخاص مستعدين أنهم يساعدونكم في عملية التحول. طبعا في كثير من الفوائد يمكن ما تم التطرق لها، لكن بتطرق لها بشكل سريع. طبعا التحول الى السجلات التجاريه والشركات، ممكن انت ايضا تحفظ حقوق وتسجيل العلامات التجاريه. صار في عرض عن طريق اللي هو بيع المحتوى الالكتروني او ترغيب خلينا نقول المشجعين في هويه النادي. هاي كلها بيصير عن طريق ان انا اخلق لي هويه واسجلها، وممكن انا استخدم هذه الهويه على ان انا ابيع فيها منتجات، أو ممكن أستخدمها للتوجه إلى بعض المستثمرين اللي فرضاً عندهم نية أنهم يستثمرون في الشركات. وطبعاً حتى من بعد إصدار السجلات التجارية في التزامات، وإنما في التزامات، لكن أنا أعتبرها هذه التزامات بسيطة. طبعاً تجديد السجل التجاري هذه ما يبي لها شيء، ضغطة زر في دقيقة واحدة ممكن واحد يجدد السجل التجاري. أيضاً تسليم التقارير المالية من تاريخ 4 لتاريخ 9 في دورات عن الحوكمة، وأكيد ذكروا موضوع أهمية أن يكون عندنا تقارير مالية مدققة. وفي شركات نفس كي بوينت، شركات نفس أرنست أند يونغ، كي بي ام جي وغيرها من المكاتب المدققة ممكن تساعدكم في هذا الشيء. عندنا طبعاً التزام عقد اجتماع عمومي، وهذا شيء اوريدي حاصل. فالانتقال والتحول ترى مو بشيء صعب. هي يمكن التحديات اللي يذكروها بعض الأخوان المتحدثين من جهوزية النادي. هل أنا اليوم كنادي رياضي عندي المميزات اللي ممكن أجذب فيها مستثمر؟ أو هل أنا اليوم أقدر أعتمد على نفسي؟ في بعض في العرض اللي تابع لشركة بريف وشركة WSC اذكروا بعض الأفكار المميزة اللي قدروا فيها أن هم أساساً أنت تشوفها مو كنادي رياضي، أنت تشوفها كشركة تبيع المحتوى الرياضي. فشلون أنا أفكر خارج الصندوق؟ مو بس أفكر والله أنا بأجر للصالة أو لازم أفوز على أساس أحصل على مدخول. لا، في طرق كثيرة الأندية الرياضية ممكن تستفيد منها. وأنا أدعوكم أن أنتم إذا حصلكم الفرصة بعدين أنكم تتحدثون مع المتحدثين وتستفيدون من تجاربهم، شلون قدروا ان هم يعتمدون على نفسهم في خلينا نقول اللي هو احنا نسميه الصرف الذاتي. وبعد ما تقررون والله فرضا انا احب ان تقولي والله فرضا ان براسي انا الحين خلاص اقتنعت ابى اصير شركه،
ما بتكلم عن هاي التفاصيل، مثل ما وعدتكم ممكن نرتب الاجتماع معاكم ونشرح لكم جميع التفاصيل. في عندنا شركات مسؤولية محدودة. مؤخرا أضفنا شكل جديد للشركات اللي هي شركة غير ربحية. الفرق بينه وبين شركة مسؤولية محدودة فقط أن الأرباح لا توزع على أعضاء مجلس الإدارة، الأرباح كلها لصالح النادي، أما الأمور الثانية كلها متشابهة. عندنا شركات مساهمة مقفلة وشركات مساهمة عامة. الدكتور تيجي طرح في البداية عن تجربة نادي جرين باي باكرز اللي هم اتخذوا هذا النوع من الشركات على أساس أن هم طبعا يجذبون، عندهم قاعدة كبيرة من الجماهير اللي طبعا ساعدهم على أساس أنهم يكون عندهم رأس مال يقدرون يطلعون من المأزق المالي اللي هم كانوا فيه. لكن احنا طبعا في وزارة الصناعة والتجارة نحبذ التدرج في التطور في العمل المؤسسي. ممكن الواحد يبتدي كمسؤولية محدودة أو شركة غير ربحية، لين شاف أنه والله فرضاً أنه هو يقدر يستقطب مستثمرين أو حتى ممكن يدخل الجمهور ويمتلك جزء من النادي، ممكن التوجه إلى الشركات المساهمة. ما بطول عليكم، اليوم كان حافل. إذا عندكم أي سؤال واستفسار أنا موجود. الإخوان من كي بوينت عندهم بوث هناك ممكن تستفسرون من عندهم. تمكين أيضاً موجودين. الأخوان الزملاء المتحدثين كنا حابين تكون في جلسة سؤال وجواب، لكن لضيق الوقت أدعوكم أن يعني تتوجهون مباشرة للمتحدثين. عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن يعني أنكم تسألونهم مباشرة. ومشكورين ويعطيكم العافية. وإن شاء الله ونأمل نشوف قصص نجاح أكثر في مملكة البحرين فيما يخص الاستثمار من الجانب الرياضي، ونشوف شركات أكثر غير اللي شفناها اليوم تتوجه إلى مو فقط في الإقليم لكن أيضا إلى العالمية، وتركز أيضا على مصادر متنوعة للدخل، علشان احنا هدفنا في الأخير أن كل مؤسسة تكون قادرة على أنها تمول نفسها بشكل ذاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ختام أعمال مؤتمر قمة الرياضة البحرينية نشكر جميع الحضور من داخل وخارج مملكة البحرين في اليوم الأول على تكرمهم بحضور هذا المؤتمر الذي يقدم المعلومات العلمية والأكاديمية لتطوير الرياضة البحرينية والعمل الخاص بالاستثمار في المجال الرياضي. فلكم كل الشكر والتقدير، ونتشرف بدعوة سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن بن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة للتفضل بتكريم المتحدثين. توماس روزاندش. Because I'm saying in English now. For that there is no translation. الأستاذ نبراس طالب. البروفيسور الدكتور فيصل الملا. الأستاذ رامي الجلاد. نتشرف أيضا بدعوة المكرمين لالتقاط صورة تذكارية مع سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة وأيضا سعادة الدكتور عبد الرحمن بن صادق عسكر. شكرا لسمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ولسعادة الدكتور عبد الرحمن بن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وشكرا لكل من حضر هذا المؤتمر قمة الرياضة البحرينية في يومه الأول. موعدنا يتجدد إن شاء الله يوم غد في تمام الساعة 8 صباحا، فأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.